komplain pada polis dan MPJ. Dan pihak polis datang ke taman untuk buat tindakan. Tetapi apa yang pihak polis buat, dia saman seluruh taman. So kami komplain dekat Jalan 32, Jalan 24, Jalan 16. Maksudnya apa nama ni, ialah sebab jalan di dalam tu sepatutnya tak boleh parking di tepi-tepi semua lah. So siapa-siapa yang parking tepi-tepi semua kena lah. Yalah. Tetapi kita highlight tu pada satu isu yang kecil. Bila dia buat satu isu tu menjadi besar, malahan kami mendapat impact yang teruk lah. Fungsi KRT, fungsi PPTK Persatuan, sebab kita nak membantulah menyelesaikan masalah penduduk. Tapi ni dia membawa isu yang besar ni. Sebanyak 38 saman penduduk depan rumah. So bagi saya satu tindakan yang tak kena dengan apa aduan yang kita buat. Setiap lorong tu kena? Setiap lorong. Yalah, dalam satu kejana tu kan dia kecil sangat jalan-jalan kan. So memang selama-lamanya orang park kiri kanan. Pak mentua saya tu kat Riviera. Ya, saya ada dengar juga. Itulah. So kalau kat situ cuma itulah YB. Maksudnya sama. Ini salinan dia lah. Original. Saya dah snap gambar dah. Dah snap satu-satu? Yes, snap satu-satu. Itulah minta jasa YB. Okey. Untuk bantu macam mana kita nak selesaikan benda ni. Sebab diorang pun isu kata 7 hari, lepas 7 hari daripada RM100 naik ke RM150 lah kan. Okey. Faham. Cuma kita faham polis bantu untuk ambil tindakan, tetapi tindakan tu perlulah selaras atau tak menyusahkan atau backfire. Satu, isu tak menyelesaikan isu yang kita adukan. Kedua, timbul isu baru berkenaan pada penduduk lah. Yang ketiga YB, kita nak site visit di kawasan kilang. Sebab kilang isu ni dia dah buat kerja kat tengah jalan, tepi jalan dia. So that's why staff dia tak ada parking. Bila staff dia tak ada parking tu yang dia lari ke kami. So, itu MPAG. Tapi itu yalah, maksudnya yang kilang parking kat dalam ni kebanyakannya kereta staff lah. Kereta staff dia lah. So how do you know depan ni yang mana kereta staff, yang mana kereta penduduk? Itu yang sekarang ni waktu yang kami buat ni, benda ni dah berlaku banyak kali. Kami dah advise secara verbally pada dorang. Tetapi kepada diorang tu maksudnya pada staff kilang. Tetapi dorang degil. Malahan Hitori dia start engine, dia ram, berabuk saya kena pasir kita kan. So tindakan diorang tu tak patut, tak boleh. Saya cakap elok-elok. Dengan Persatuan Kilang pun saya highlight, saya ambil video, saya cakap elok-elok proper. Tetapi diorang ni berdegil. That's why kita ambil tindakan. Ada Persatuan Kilang ada. So Persatuan Kilang pun kata tak boleh nak bantu sebab individu ni degil kan. So kita pun laporkan pada penguatkuasa lah. Tetapi bila kita laporkan pada penguatkuasa, jadi maksudnya individu daripada kilang lah. Individu daripada kilang tu bila polis saman ni, maksudnya dia orang pun kena jugalah. Besar kemungkinan dia orang kena juga. Saya tak berapa pasti dia orang kena tak kena. Cuma yang saya tahu dah kecoh pula komuniti kami yang taman pula kena. So yang ini ni maksudnya macam mana dikutip dia you pergi satu rumah ke apa? Tak sempat YB, diorang datang ke saya. Saya pergi kat diorang, kalau tak nanti rumah saya pintu habis kena pecah ni. Baik saya pergi jumpa diorang sebelum diorang jumpa saya. Tapi waktu benda tu berlaku pun YB, 3 polis trafik tu saya jumpa diorang tengah menyaman. Sebab kalau kita jadi polis trafik, kalau situasi dia macam tu, maksudnya yang parking di dalam tu bukan lori pekerja kilang, dia tak tahu yang mana, jadi dia kena saman semua lah. Kami dah ambil video ni, laporan tugas kami dah ambil video dan rakam plate number ke semua. So tapi that's the thing, kalau kita jadi polis kan, kalau jadi apa-apa contohnya kan, this is the difficulty jadi penguatkuasa lah. Kalau jadi apa-apa, dia ada SOP dia. Kalau jadi apa-apa, katakanlah disaman balik, dicabar di mahkamah, dia tak boleh nak kata saya saman yang ini tapi tak yang ini, sebab yang ini ada orang beritahu dia bagi video. So that's our difficulty tau. Jadi sebab tu bila nak tu dia memang akan saman. Polis ada cakap macam tu, tapi saya counter senang. Saya cakap macam ni, kalau pihak polis tak boleh buat secara mengikut, macam contoh saya bagi laporan report aduan ni, cik kalau saya buat kami akan saman satu taman. So better saya tak report pada polis. So senang, transparent kan, sebab polis mesti dah ada lalui pengalaman macam ni. So dia perlu rational, sebab yang datang ni pengusi penduduk dengan pengusi KRT bos kan. So dia kata cik baik report pada MPAJ atau cik angkat lori kereta ni buang sendiri ke apa tu buang. So kita ambil tindakan mengikut based on dia advice. Tapi ni dia tak advice, dia balun semua, kami pula kena balun dengan penduduk. So kita pula
Bila baru ni pula ada laporan penduduk kata ada satu kereta parking kat tengah jalan. Kami dua-dua dah takut nak ambil tindakan. Cakap tak nak, nanti sekarang datang lain pula bala yang taman ni pun tak selesai kan. So itu merugikan penduduk. Sebab yang mewakili penduduk takut nak ambil tindakan dah. Sebab kita pergi penguatkuasa pun kita kena. Kalau ambil tindakan sendiri apa lagi kan. So itulah yang kami pening kepala sekarang. Tak tahu nak buat macam mana. Kalau saya bebas beratuan, aku punya trafik pun. Nanti ya, aku dulu ya. Selalu yang membantu kami ni Tuan Vicky. Tuan Vicky ke luar negara. India. India dia semayang. Tu yang saya minta bantuan daripada tim Parlimen Syafiq kan. Yang ni zon dia kan? Zon dia. Kami ada zon 18 Tuan Vicky. Jadi tak ada, kita terpaksa minta bantuan daripada Tuan Syafiq kita ni melalui YB Rafizi. Kami kena. So untuk kilang tu apa yang kita perlu buat supaya dia tak berbalik lagi cerita dia keep on parking kat kita apa semua kan. Kami punya tindakan, kami dah akan keluarkan stiker Anda Persatuan Penduduk dan KRT memudahkan untuk orang kenal mana kereta kilang, mana kereta penduduk. Itu tindakan kami lah. Tapi penduduk kilang tetap tak selesai masalah sebab diorang tak ada parking. Memang diorang tak ada parking sebab diorang ni buat kerja kat jalan. Staff diorang tak ada parking. Diorang dah buat di luar kawasan permis lah. Itu patutnya memang salah tu. Itu yang nak ambil tindakan kudu supaya benda ni selesai. Kalau tak, benda ni tak selesai masalah kan. Kalau zoning kawasan kediaman dengan perdagangan ni terlalu dekat. Inilah. Ya, betul. Cuma kita dengan Persatuan Kilang baik, tapi yalah, kilang dia based on individu, dia tak melayan atau dia tak nak undang-undang atau nasihat. So Persatuan Kilang pun dah tak boleh nak kata apa pula dia. Yalah, dia mudah untuk dia kata macam tu lah kan. So Fauzi akan selesai. Itu dah arahan dia. Begitu selesai benda ni, duduk dengan KRT, dengan Persatuan Penduduk, duduk dengan IPD, duduk dengan MPAJ, duduk dengan Persatuan Kilang. Ya, dan cari solution kalau in future kalau jadi lagi apa kami buat. Advice kami ya. Selesaikan ini dulu. Kalau perlu sebab jangan lama tau. Not just that, maksudnya bukan jangan nanti pegawai menteri dekat pejabat tu kerja dia menyelesaikan masalah parking. Minta maaf. Okey, alright. Terima kasih YB Okey. Terima kasih. Alright. Yang ni Tasek Permai. Jangan hilang. Who's next? Siapa lagi? Nombor 2. Hi. Morning. I am pretty sure. Yeah. So what's the status now? We recently went for an interview with the Dan dijawab, kita ada follow up ke tidak itu lepas meeting kat Pandan Jaya? Sempat ke tidak? Sempat keluar surat? Sempat tak ada? Ke tak sempat? So was there anything from us? Nothing, we just went there for an interview. Brought all the witnesses. Tak, hari itu they complain because you haven't got the interview date. The interview already I got. Okay, the second interview. So we actually went on Monday, 11th of November this month. And the thing is that everything has been done. But one is that they said the panel will decide. The panel will decide next month, December, whether to give her the citizenship or not. If they don't give her, then we have to write to the Home Affairs Minister. So I don't want to go to that extent. I want you to help us, to carry more weight. No, okay. Then if that's the case, we have to wait for the panel. Yeah, but why it's don't only you recommend her name there before they... but process-wise, it cannot happen like that. but Is now- it, as meaning that okay, you've got the interview, the next process of the interview, the panel will decide again. We'll wait for the outcome of that. Then, if they turn down, then we'll appeal. Then I'll write in, because process-wise,
apa nama ni, otherwise you be seen as intercepting the process. It might actually work on to the contrary if you intervene before the result out, because after that, kalau you write, if I write and so on, right, and then they turn down, and then I have to write another time, but the weight of writing second time is not the same as writing fresh for the first time after the result. So I rather wait for the result. Yeah, I rather wait for the result. That's how we deal with the other similar cases. Because they said the chances to get citizenship will be very hard because they told us to find my biological parents, which is very difficult. Yeah. It's okay. That why it's okay. It's the same answer yang apa nama ni selalunya Jabatan Pendaftaran will give. That's the same answer. But I think let's go. Do they know? Do we know how long will it take before they give the result? They say that by end of December the panel will decide whether to give or not So and he said that then he told me to call him because this guy by the name. Did you update that you met me? No. I didn't want to mention it. So it's okay. It's a good thing. I mean, let's go through. After all, kalau their result will come out by end of December. If anything, come back. If it gets turned down, come back to us quickly, and then we'll follow up. Because I do meet Home Minister regularly with a list of appeal. Because the thing is that we don't want her to be like a punishment penalizer. Yeah. It's right now she cannot move around. She cannot. I do understand. It's just I fear if we it's a civil servant, they are entitled to the prerogative that is given to them in the law. So I don't want, if I intervene at this stage, it gives the impression that you don't trust the process. They might actually feel, it's like, what's the point? You don't trust me for me to go through this. You already, try to influence things through other channel. So that's why I usually, with all the other citizenship cases, I allow that process. Then whatever the outcome, especially if it's negative, then I go and appeal to the minister. Yeah, because they say that, it could be Vietnamese, Cambodian. I say no. He's a Malaysian. But the spirit at the federal government is that, biologically, you look at the whole context. If it's for intent and purposes, is someone you raise. Otherwise I would have told you, no, this is the process and unlikely that I will be able to make a difference, because we have cases like this quite regularly. So what I suggest is we wait for that. So once you get the outcome, come to service center, and then hopefully it doesn't have to come to that. But you have the number, kan? So maybe if you don't come, kalau dia tak datang end of December, then just make a call lah, just to confirm whether dah diluluskan ke tidak. Kalau tak diluluskan, then we'll prepare a letter dan kita akan appeal. So don't my suggestion is that. But don't worry, we have at any one point about 20 to 30 cases of citizenship. So it's I know that in your shoes you're scared, because but it's quite common, and some other cases too actually a lot more complicated than yours. In your case actually is like admin, in terms of the definition and the rule, they have to ascertain this and that and so on.
but the circumstances and the evidence is actually quite overwhelming. Kan? So it's not like you're hiding anything and so on. It's just that, I also work with them very properly, and then I also paid that fine. Yeah. So I told her she had a birth certificate. Yeah. And she also voted in 2020. Yeah. So in your case, it's a lot to me lah. If it comes to appeal, it's very straightforward compared to some other cases that we deal with. Some others are a lot more complicated because especially when in funds and the most complicated is this. A Malaysian got married to a Filipino or Vietnamese or Chinese, and then have a baby, and then no birth certificate registration and so on. That is actually a lot more complicated. Because how do you prove? First, the marriage was never registered here properly. So that's so those are the cases that usually we crack our head, because then to be fair to KDN, then we have to answer a lot of questions, right? In your case, I think it's quite straightforward, but let's wait for that. And if it comes to appeal, then I think we have quite a strong case, and then I need all the documents to make the appeal. It's not a because I have kind of fear like. Yeah. Don't worry. Yeah. If I don't feel that it's quite a straightforward case, I wouldn't tell you, because in terms of the spectrum of cases, yours is actually quite straightforward. It's just that administratively, and she was a citizen before. It's a completely different thing, because in the basket of cases that KDN Home Ministry has to deal with, the more difficult ones is the ones without any document. And then they have to make that judgment call. Making that judgment call, if you see from their perspective, right? If they don't have enough documentary evidence, then they can be always accused of corruption, that someone pays them to do this when, But in your case, it's actually quite straightforward. She was a citizenship voter. You have every document. It's just that at some point, something happened. So we just want to. So I'm not too. I did say this. The one is already blacklisted already. IC and birth certificate. Yeah. Already given to me. It's a blacklisted. She's not a criminal. Yeah. Don't worry. Yeah. So let's just take one more month, if you don't mind. Unless, for example, within 1 month, you haven't gotten any news from them, then you can call us, and then we'll chase for the results. But I'm usually quite careful to follow through the process, because if I were in their shoes, I would feel that you don't have the trust in the process and so on. You intervene, and then I don't want the bad blood, because if there is a bad blood, even if I appeal the second time, human beings are human beings, and then they will feel like, okay lah, you think that you have, big minister and so on. So I rather, so far, following the stages of process so far has helped. Okay. So we got your file and so on. So if you don't get back to them by end of December, they'll call you. But if you don't get any news of the result, then you call them. They will chase, and then we know what to do next. Alright. Okay. Alright. Okay. Alright. Thanks. Alright. Thank you. Hai. Saya tinggal lorong yang sama, tapi hadapan sikit. Di sini? Di sini, lorong yang sama. Oh, lorong yang sama. Situations out there. Hang on. Can I get your name? Okay, so hang on. Okay. Nama A-R P-H-I. I tidak bisa. R-A-E-I
VI. Oh, Ravindran. Ravindran. VI. Yeah. Okay. Can I get the address? Email. Address. 313 313. 313 Jalan Permai Kampung B. Tasek Permai. Kampung Tasek. Telefon 016 27 28 48. Sorry, tak sihat tak suara. It's alright, okay. So, okay, what's the issue? Actually, depan rumah saya adalah satu tanah kosong di mana tempat tu telah terbakar I think so about 10-15 years ago. So Before the ada kedai. Ada kedai. Ada kedai. It's a street of shops. So tempat ada dalam tempat kedai tu terbakar. Kat belakang tu je lah. Yes, alright. jalan ni je. Okay. So if you have time, please kindly do that. So tempat tu bila dah terbakar, diterbiar. So dah bila ada sama-sama and everything, and there was a shop over here lah. What is that? Ini bukan awal tahun dah, 10 tahun depan. Ya, awal tahun tu sebelah kan. Sebelah ni kan memang sama-sama and everything kan. Lepas tu ada kedai dekat sini. Kedai bersibuk lah, kedai kala kan, dah bakar. Masalah dia bukan kedai, tapi pembuangan sampah macam ni. Dia berlonggong. So he really falls sick very often. Saya dah, orang pun dah pergi approach bagi tahu dekat dia untuk ambil sampah. So this is from This person. okay. So I think so since March even daripada Aidin Kedepan pun saya dah personally message ada walkabout, tapi selepas tu It comes back. Oh, no action taken. Okay. So it's basically Jalan Permai lah kan? Betul, jalan yang sama. This is the place. This is how it looks actually. I do have Banyak tong sampah. banyak tong sampah. Banyak tong. Actually all the industrial kat situ boleh ke letak semua di kawasan yang bukan kawasan dia? Tak boleh kan? Dia sepatutnya dia letak dalam kawasan dia je lah kan? Dia memang letak kat depan kan. Lagipun Dia letak kat depan kawasan orang semua ni. Roro semua ni. Yalah, dia sebenarnya kalau nak letak macam ni, dia kena dapat permit MPAJ kan? Tapi dia pun tak menang. Minta kemenangan lah. So kalau buat renovation depan rumah, dia bukan renovation. ini dah jadi macam permanent. Dia longgokkan sampah yang ada berbulan-bulan. This one saya hantar bulan 3, tapi sampai sekarang sampah tu ada. So it's too smelly. Orang tak boleh buat kan. So dia sampai semua satu jalan. Tunggu lah kan. And macam bila kita nak turun bawah, tak boleh 5 minit, tak boleh berdiri. Kilang tu apa nama ni? Opsi buruk. Okay. So dia has been personally dah bagi tahu dekat the owner, and dia macam dah ambil like any function from us, sebab rumah saya macam rumah kedai dengan rumah. So korang nak buat function dekat bawah pun kena letak payment, we can't proceed. So by default functions everything collapse. Dia sama lorong. Dia opposite dia penuh dengan sampah. Tapi kalau dia dah jadi opposite semua sampah, dia jadi macam sebahagian daripada tempat buang sampah kan. So yang paling ketara kita orang fall sick very often dah. Kita orang dah mula sakit-sakit tu dah memang sampah banyak teruk. Lagi pun nyamuk pun lagi banyak. Ada ular dalam. sebab yang semua tu malam semua saya takut. so about 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 ton yang tak bergerak berbulan-bulan, yang penuh dengan sampah. It's not nice. One, I would say pencemaran. Another one, it's really affecting. Saya tak pastilah kepada yang ada, tapi kita dah duduk dekat situ dah lama dah. Dah 33 tahun saya duduk situ. MPJ memang ada buat rounding and everything. I think so ada summons yang dikeluarkan, tapi kita tak pasti. So kalau MPJ saman, lepas tu dia bayar saman, dia sambung lagi. Maksudnya dia boleh adakan sitaan. Dia dah sita tunggu. Lepas tu dia kena sita tong. Okay. Ini apa yang saya pernah alami ya.
Hanya di sebelah kanan. Kita tak minta, I mean dia nak letak tong ke apa ke. Tapi tak boleh. Tak boleh. Tak boleh by right, tak boleh. Tak But boleh. from our side, it's up to you. It's whatever you want. Because Just it's clear not. up the rubbish. But it bukan jalan dia. I mean, and it's bukan kawasan dia. Even if it's my best friend, if they do that, I say you can't. I mean, whatever you do within your area tu, okay lah kan. Itu pun kalau within your area, you letak roro, kemudian dia jadi tempat sampah, semua pun tak boleh. Ini yang tempat yang terbakar. So, Ini memang clearly ini tempat terbakar. Ya, tak boleh lah. Mak, so dia dah letak dah. So sampai ni, kalau katakan tuan ada masa selepas ni, just nak walk about, it's just a straight road. Saya nampak, saya parking di biasa ni. Nampak kan? So, benda tu masih ada and I would say it's bertahun dah. We can adjust certain things at certain moment, tapi dah sekarang ni macam tahap yang tak boleh tahan dah. Orang buang kan, mari buang sampah kat situ. Tadi bau. Sampah awam. Sampah awam. Saya cakap dengan dia, tolong angkat tong kan. Oh, lori saya sudah rosak. Berapa kan? Kali ni bagi alasan. Lori ni rosak. yang dibakar tu mesti tanah private lah kot kan. Orang ke Bakar tu benda sama-sama kan tuan. So, dalam tu ada kita dapat jawab. Tapi kalau kawasan tu private area, kalau private area tu quite difficult for government to do I think so it's tanah kerajaan. Tanah kerajaan ya? I think so it's tanah kerajaan di mana benda tu Yang terbakar tu tanah kerajaan. Yang tu private. Kalau private ialah okey lah, kita boleh kalau tu the most yang kerajaan boleh bagi. Notiskan besar lah, that one can be done lah. Cuma it's not like government tak boleh masuk, MPAJ tak boleh masuk lah. But we can give notice and say that the upkeeping tu dia kena buat lah. ada kalau semak-semak macam tu pun kita orang tak kisah sangat. Dia sekarang ni masalah sampah yang kita orang dah tak boleh tahan. Tengok longkang okey. Ini air lemak. Longkang tak ada masalah, longkang sampah tu. So sama pergilah selesaikan. They will make sure. Okay, thank you. It is actually quite straightforward. No, it's very straightforward, but I find it benda tu macam Ya. So ingat muka ni semua kau tak settle. And then it's actually on record on video. Yeah. Alright, thank you. I have been following. Yeah, thank you. Hah? Boleh tanya dulu ya. Tak tahu aku. Benda ni sampai bertahun-tahun tak selesai cerita roro. Tak faham aku, memang tak faham. Hai Uncle. Selamat pagi, YB. Okey. Banyak gembira. Untuk YB nak cerita Okey. Salam dulu. Nanti duduk kat sini ke? Ya, Okey, saya ada halaman ni. Tasek Permai area. Okey. Tengok ni. Saya ambil detail dulu. So, what's the story nanti? Storynya saya yang datang flat ni mula tahun 2009. Datang apa? 2009. Datang flat? Dia cuba rumah settingan, lepas tu bagi kita flat ni. Oh, I see flat ni. So, perubahannya macam... Sebelum tu tinggal kat mana? Sebelah je dekat... Oh, dekat sini juga? Sebelah juga. So, yang setinggan sekarang dia buat apa? Public housing lah? Housing. Okay. Tapi keadaan ini okey. Padahal kita memang banyak semua okey, fine. Tapi ada masalah juga bangunan-bangunan kita ni. Bangunannya macam ada saya mula masuk 2009 sampai sekarang. 2009? 9. Saya duduk sana flat juga. Karena saya 2 perempuan sudah kasih kahwin, diorang sudah rumah tangga sana. Ini dua orang dua ni yang duduk rumah tu sekarang. Ini 63 tahun, saya 60 tahun. Perlindungan ni kita
ada pertolongan daripada kerajaan sikit-sikit. Okey. Banyak kena terima kasih kepada kerajaan dulu. Yang masalahnya dinding-dinding ini macam ada rumah dekat dinding ada keluar air turun ke Dekat flat. Air tu daripada atas lepas tu turun. Macam dia ada banyak tahun dah 5-6 tahun raya saya dah. Ini perkara saya ada muka dengan maintenance sana juga. Tapi nya dia ada hasil juga. Bukan kata mereka tak nak buat. Entahlah apa dia punya masalah, kita pun tidak. Kita pun pernah pergi atas rumah penghuni. Dia monthly maintenance berapa? Kita maintenance RM55. Ada JMB lah. Ada JMB. Mereka pun sangat baik. Boleh mengatasi masalah kita. Yang problem ni je. Air yang turun dekat dinding flat. Dinding ni turun. Lepas tu yang dulu-dulu yang letak yang tas-tas tu semua dah pecah. Yelah, dia ada pecah lah. Bila ada air dia akan peel off lah. Dia anti punya apartmen saja ke semua orang punya apartmen? Saya rasa mungkin ada banyak orang yang perkara atau YB siapa yang membuka perkara ini atau apa tak. Tapi masalah saya menduduk, saya membayar. So saya ada, ini perkara ini menyusahkan saya juga. Tempat yang kita masa-masa ni pun sudah rugi juga memang. Dekat dinding tu pun air keluar. Sampai sekarang boleh tengok. Yang saya pasang yang apa ni bersih tu kan. Biasa diorang kan sudah kita datang rumah pakai yang bersih tu kan dekat luar. Grill. Itu pun sudah karat semua. Takut bila-bila dia untuk bawa ke bagi masalah orang lain ke itu ada fikir juga. Okey. Ini perkara ni sampai sekarang kita tak boleh buat apa-apa. So dia kena sit down dengan JMB kan, tengok sebab kalau dia punya masalah atap. So anti rasa masalah dia pada atap bocor. Pernah saya pergi jumpa orang tu pun macam kita orang tua juga. Tapi kita tak boleh apa pun. Bagi dia kata ini masalah bukan ni kita punya rumah ni. You masuk dia pun tunjuk punya rumah dia air dia keluar. I mean atas punya ni masalah. So masalah atap lah. Atap bocor. Atas rumah dia orang kata Dia punya piping no proper piping. So most of the houses dia punya tempat dekat dapur, tempat masak memang sudah apa air turun dekat dinding ni. I think sudah jadi macam kotor. So sikit. memang piping. The piping system is not really good. Rumah sikit pun Daripada sama tangki. Dia tinggal dekat flat Permai dia mana saya tinggal. Sebahagian besar ramai rumah dia memang ada buat aduan. Tapi JMB pada masa ni Yalah, JMB tak ada duit lah. Betul, sebab dia kata ramai belum bayar. Ya, betul lah. Sana Dia hutang sama. besar. Yalah. Mana-mana kalau JMB hutang besar lah. Okey. Sebenarnya yang bayaran ni semua saya ada tunggang. Ya. Yang kecualinya api insurans yang bangunan itu. Tapi api insurans tu bila I dah buka ni ladder, dia orang dah buat dia orang buat debit from my loan to I punya account. Selama ni sampai setahun ni, banyak tahun ni memang macam ni. Tapi last month saya pergi bayar housing loan, dia orang kata kena mukakan insurans api air. Saya kata selama ni kamu yang debit kan, dia kata tak ada. Sekarang yang tak ada. Lepas tu dia kata memang you langsung tak bayar. Tapi dekat maintenance dulu 2-3 tahun saya pernah ada bayar. Itu surat dia orang ada. Yang tu surat pun dia orang tak nak bagi saya muka dengan bank. Sekarang bank orang pun tak nak mukakan bagi yang dia punya penyakit. Tapi kalau macam apa nama ni yelah bocor macam ni, yelah dia tak ada kena-mengena dengan insurans api, insurans air itu. Tapi itu kalau ada terutama sekali dengan rumah bangunan ini. Sebab mereka ni bila yang saya debit sana punya, diorang bayar punya, so I tak payah bayar. So yang ini diorang simpan dalam bukan setiap tahun. So dekat 5-6 tahun saya masih ada dalam, dekat 3 tahun 400 dia kata ada masih ada hutang. Tapi bayaran housing tak ada pernah juga. Semua okey. Aunty punya phone number tadi. YB 012 93 618 51. Okay, alright. So perkara ni kita tak tahu macam mana nak urus. Sebab kita dua orang tua, saya dengan suami saya. Saya pun dia ada masalah kesihatan. Baru bawa operate dia keluar dia punya ni besi dalam tulang dia. Sebab apa? Sebab Dia accident? kemalangan dalam 2008. Accident? Accident.
So besi dekat mana? Itu dekat kaca. Kaki. Kaki. So dia letak besi, sekarang dia kena keluarkan. Baru keluar. Tulang dah jalan. okey dah. Boleh jalan, tapi ada jantungnya ada masalah sikit. Sokso pun tak ada hasil juga. Sebab nombor satu, kita punya suami saya tak ambil berat. Bila saya panggil dia tak nak kerjasama. So bila dah usia, dia orang pun kata rekod lama sudah burn. So tidak boleh dimukakan. So hanya dia orang bayar air 1,500. Yang last tamat, dia kata tamat. So saya pun tak tahu macam mana. Sekarang dia ada masih itu perkara yang 2008 punya, sekarang sudah baru je kau. So ilat tak adalah. Pension Dia kata tak ada ilat. Sebab Selalu dia sebab apa? Sebab masa mencarum dulu ke atau Carum. Dia kerja alam kelora. Dia kerja sebagai alam kelora. Kemalangan tu masa pekerja. Masa kemalangan Pekeso bayarlah rawatan Pekeso semua. ada Sebab bayar. pencen ilat pada. Cuma sekarang dah tua, kita tak ada orang nak jaga. Jadi tak ada satu bantuan kerajaan lain ada macam air, terima kasih. Api ada, terima kasih, terima kasih. Yang ini semua saya ada menunggu. Kadang-kadang ada masalah ini. JKM saya dah usahakan untuk dia. Dia punya JKM sudah. Tapi dia punya pun saya boleh tolong, saya sudah beritahu dia. Pekeso. Saya dia boleh buat Ilat. Boleh buat rayuan pencen ilat. Cuma sekarang saya gadai-gadai ini barang. Waduh dia cari. Ini barang kita tak ada hasil. Kalau ada anak lah support sekarang, anak punya suami dah meninggal. So anak dia pun perlukan orang sokong dia. So dia dua saja. Bila ada masalah dia jumpa saya, apa saya boleh bantu ibu. Kadang-kadang dia minta dekat Syafiq pun untuk bantu keluarga tu. Jadi ada punya kes YB, kes macam ni. Nak hujan. Takkan hujan. Sudah gelap nak hujan nanti. Okey, nanti pusat khemah akan turun. Kita kena tengok dulu punca dia punya bocor ni. Kemudian daripada sebab mungkin daripada atap, mungkin daripada tangki kan. Kalau apa nama ni daripada pipe, daripada situ baru kita boleh bincang dengan JMB dan kita kena tengoklah kalau nak baiki kos dia berapa dan semualah jadi nanti apa nama dia orang pun akan turun dengan Susi jugalah. Alright nanti. So dia sama, dia flat dekat Pandan semua ada masalah yang sama. So cuma kadang-kadang tangki, kadang-kadang, and then we have to see how much do we need in order to fix it lah. So they will go through and they will assess it. Thanks a lot for the kita jumpa dengan YB. Alright. Okay, Andy. Okay, Uncle. Thank you. Thank you, Mak. Orang daripada gereja. Church. Ni gereja yang dekat mana? Ni gereja which church kat mana? Ada ke sini? Ada. Only one chapel here. Oh, we have one chapel. Only one chapel here. Uncle. AJK chapel. Okay. Mr. Das, Gabriel and John. Well, you can grab a chair, the other chair. Alright, Zed. Come Get on. one more chair. Tengok ni. Let me. So whose name should I put here? Sorry, Whose name should I put here? you can put it as a chapel. Chapel. So, chapel's name? Chapel of Ascension of our Lord. Chapel of Ascension
of our law. Dekat Bukit Permai Yes. Tasek Permai. Tasek Permai. Okay. At least one person punya nama and contact so that we will follow. My name is Das, J.S. Das. J Full stop. S. Das. D-A-S-S. TASS. Phone number? 017 875 9129. Okay. Okay. What can we do? I'm guessing. Okay. Sorry? No, I'm guessing is apa nama ni assistance and complaint. Assistance and complaint. Okay. Complaint, actually what we want to know is in our place there'll be some, but sometimes they keep on going on. Actually it's a P&B land. Okay. So hang on. So maksudnya the church is on TNB land or no? Church is in our place. It's your land. After the suit, they extended the land. Okay. So there's an ample of land beside Suka. Okay. the highway. For the parking purpose. We have previously requested a fencing for the area because it's very open and everyone like come and So when Suka was constructed, Yes, right. so the some apa namanya open area was used for parking. they reclaim the land. They reclaim to be the parking. So it becomes the TNB land is already reclaimed, and so it's used for parking now. I see. And it's open. Okay. So like TNB previously provided us approval for fence the area that is utilized by the church because see. there's nothing can be done at that area. I see. So It's a triangle. It's something like this. It's triangle. So when we approached TNB requested that. This one, right? This one is choose. Yes, sir. So this is the TNB land. So previously it was like a slope down. Yang mana yang TNB land? Jalan dia. Ini right of way dia. Mana jajaran dia? Oh, ini jajaran dia. Okay. So itu right of way TNB. Okay. So yang mana yang kawasan tanah yang ni church? Dia nak buat sini. Kawasan hijau. Okay. TNB cakap apa? TNB is requested MPAJ to provide the approval sebab tanah tu dulu slope. So after dia buat reclaim tu, so tanah dia dah rata. Ini So, sekarang ada pylon ke atas? Ya, tepi. it's not directly down. Yalah, no, sebab kalau tengok from the map ni, this kan, ini semua TNB ni kan. Yeah. This is a right of way tau. No, they just utilize for parking. Whatever they do before, legally this tanah is right of way, which if they utilize for parking, most probably they do it quietly lah. Because I don't know whether right of way punya tanah you can alienate for any other thing. I mean we can ask lah. Tapi my understanding of the law kan, jadi bila tanah ni sebenarnya ialah tanah kerajaan, and then bila TNB either nak buat transmission ke apa, dia akan minta dengan kerajaan to give them to alienate right of way. The ownership is kerajaan semua kan. So right of way to come with very specific allowable use. So we can ask them and so on, and then we got to check dengan MPAJ and so on. We already sent the proposal to the MPAJ, to the land of use, and the TNB. But TNB get the green light. TNB, maybe I have came to MPAJ once and open talk. I told you about this. Then he said, we look into it. The first letter, I myself sent the letter. Once we applied to the TNB said, okay, you can do car park, don't do anything, you can only car park. But you must get approval from MPAJ. Yalah, because okay, there are two. MPAJ biasanya kan macam ni bos. MPAJ dia perlukan surat daripada TNB. Yes, okay. Tapi TNB pula dia akan tunggu. You see, the law is as such. Okay? I mean, because this is not the first time lah. Is it? Okay, this is the big issue kan.
So you have these thousands of acres of right of way all over the country, kan? So, a lot of people knock TMB's door lah. Ada nak buat parking, sometimes to bertanam, all sorts of things lah, kan. So, TMB is bound by the state and the local council. The state is because of the ownership and in terms of what exactly you can do on right of way, because when it was alienated it's meant for transmission, kan. Local council usually because of safety, access and so on lah, yeah. So they selalunya they go one merry-go-round tau, because TMB akan kata MPAJ akan kata but we need TMB's punya view whether it's safe. Although the issue is always that if you allow one, then you open the floodgate of everyone, every along the right of way though, you will get so many applications lah. So the reason I share, we'll follow through dengan TMB, MPAJ and so on lah. But usually they don't allow. Usually sebab MPAJ pula and TMB pula, they will have to refer to the state because of right of way, kan. And then state pula usually they will see at their law and they will have to refer at how other states are doing it, because it sets a precedent. But pass all the letters and then my team will catch up dengan TMB and tengok, kan. But that's the complication of right of way. So it is not unique to this area. Sebab I know TMB. And sometimes we ourselves, we always get people approaching and cakap, can you help us get this right of way semua lah. So dia punya tu is actually, walaupun kita nampak is tanah di bawah pylon, it's actually very complicated lah. But yalah, what I suggest is that you've given all the letters semua lah, all your communication dengan TMB. Has TMB ever got back in writing? The first offer we had received that, but after that the COVID time and then continuously we have lost the thing. What did they say in the first letter? They say check with MPAJ. Tiada halangan, check with MPAJ. Also they said get the approval from MPAJ. You must bring a letter from MPAJ. They give approval, then we are ready to give them. Nothing wrong. If MPAJ asks you to pay chukai or whatever, you do that. First letter we send to MPAJ, no answer. And the second letter, again, we sent, that was done by the diocese, our head. After doing that letter, again we applied to TNB come down and then call me. I went there. He said, no, I already give you the approval. Verbally. Letter. You got a letter. You got the letter. The first letter you got already. Yeah, but the first letter say what exactly? Ada surat tak? What exactly does it say? Tiada halangan or tiada halangan? Tiada halangan. Sebab benda tu masa it's actually away from the actual direct line. So it's a partial thing. Okay. And this is a request because after the reclaim, so the tanah dah rata. Dulu slope memang kita tak boleh buat apa. So sekarang after the reclaim, so at least ada extended. So kita tak nak salah gunakan tempat tu, so kita nak dapatkan approval, so orang lain tak datang kacau ataupun complain. Laluan yang sama Tuan minta, Narayana ada minta juga untuk buat laluan masuk dia untuk repair rumah dia di bawah tu. Dia punya neighbor lah. Itu exactly, there is slope. Then there's a big road. Dia minta road there. Bawah sementara. Di TNB land of rumah dia. Siapa Narayana? Dia pun tunggu tu. Dia pun Okay. I mean, we have to. I don't know. We'll follow through, kan? We are okay. So that's why we didn't do anything. Yeah. I actually, the reason I share with you is not so much, yes or no. It's not in my power. I'm just sharing the complication of regulations relating to right of way and why, they go merry-go-round ni sebab dia multi. And our request is not very everyday. It's
just a week Yeah. once when we do the prayer. I see. It's not like every day we are there. Alright. Because all the congregation from whole Kampang, only Catholic. Oh, it's a Catholic church. It's a Catholic church. So that's why diocese. The only Catholic church in Nampang. So that's why diocese. Yes, actually supposed today our parish priest want to come in. Oh, is it? Because of So now where is every time mass, right? When we do your mass. Mass will be on Fridays. So the on Fridays, mass here is on Fridays. So every time, where is the parking? It's still being used lah. Cuma is okay. Yeah, we want to officially, so that later part tak ada orang complain or It not. doesn't become an issue. Okay. Don't want any disturbance. And it's a very open space, so orang semua boleh masuk. Itu ada longgang kecil sikit luar macam mana? Ada buat slide ke apa juga? Ada. Dia buat lah. Lambatan sikit. Dia The entrance to the chapel is actually an open space. Kita nak letak satu, the request is actually to put the pagar dekat depan supaya not trespassed by anyone just damage, because we have few cases of break-ins. So that's another request. our water coming down. There's another two houses coming down. Not my chapel only. Another two houses coming down. the ceremony, we are looking for safety measure lah, maybe. Because our congregation is there. All over from this Sampang, totally will be here Friday. Be TNB. Because kalau kita dapat yang approval, then we can go for fencing. Orang luar tak masuk dalam. Because due to some unsafety. This one is at the back of the chapel or at the front of the chapel? Front. So basically, chapel ni di sebelah right, facing the right of way. So macam mana orang masuk? Facing the So you're trying to understand. Kita ambil bateri dah pun tau. Kita Ada jalan masuk dia. So, okay. Oh, dia masuk. Exactly. Oh, dia masuk ke? So, at the main road. dia masuk ke mana ni? Di sini. Dalam perumahan. Ni. So, dia ada lorong jalan ni. Oh, dia ikut lorong? Ni suka. Ni suka, Dia okey. ada jalan kecil sini. Jalan kecil di tepi suka. Tepi suka untuk naik pergi chapel. So, dia tak ada jalan direct daripada sini ke chapel? No, cutting from the. Dari Kita kena masuk. No, I mean kalau looking at this. kawasan perumahan. Okay, kalau looking at this kan, this is a chapel, right? Yes. Alright. So dia tak ada direct ke situ. We So- have to look the side line. Just beside So that's the thing. Shafiq is saying is that you have to come all the way from here and go macam ni, is it? The chapel is here. Oh, sorry. So Chapel. the road is exactly beside the suke I to see. come in. Oh, so you cut across. So You need actually, to come to the taman perumahan. okay, but that means that you have to cross the right of way to go to the chapel. Dia pusing below the main road, right? Below the souk main road. Yeah. You have to make a U-turn and come to the taman perumahan, and exactly beside the main road, we have to go to the. Yeah, but this is the chapel. Yep. This is the facing. Sorry. Oh, okay. This is the main facing. Okay, that's the main. So the chapel is facing right of way. This is the right of way, kan? Yeah. Okay, The chapel is facing exactly this way. I see. So the KND structures is coming this way. So actually, jalan sekarang ni is crossing the right of way. Yes. Below. Macam sini juga. Yang macam highway ni kan jalan Quite besar ni. tricky lah. That means that which one comes first, the chapel and the road or the right of way? Which one came first? The right. When was the transmission line That built? one is recently. Recently, I Chapel see. was there So the 40 chapel was years there back. all along, with the road was there all along. So this was like 10, 12 years ago when they did the Not big even 10 transmission. years. Not even 10 I years. see. Chapel was there about 70s. Okay. No wonder, because okay, then I understand TMB punya attitude jugalah, because when they apply for that right of way, basically memang dia ambil jalan tu, the road semua memang dah ada kat situ to the chapel. I see.
Because otherwise, if it's the other way around, you will never get that road. Exactly. Because they won't allow it at all. Okay. That's because the right of way and the transmission line came much later. Within like 5 years time. Alright. It's slightly easier if that's the case. Slightly easier. And it's not cannot be utilized for any other purpose. Then it's slightly easier because that means that TMB already recognized that that's the best compromise to get that right of way when they had to do it. Yeah. So then basically there's already access under the right of way. It's exactly like this neighborhood. You have to cross that. Usually, because selalunya when you do a big transmission line, you avoid populated area. So usually you will never have this kind of situation because state governments bagi right of way and then nothing is allowed to go in. So that's usually the law. But in this case, I remember exactly behind the transmission. So I remember this, when I came in as MP first term 2013, this issue was not resolved yet because this was 2007 2008 story lah. So they had no choice. They had to cut across Pandan and the populated area. So there were anomalies like that where suddenly in the right of way ada jalan, and so okay, it actually makes it a bit easier for TMB and for us to argue and discuss. But hope YB can. But it's been quite some time already. Before COVID already. But because without intervention, then no one is basically to call the shot. So it will go merry-go-round because how departments work, right? They are subjected to guidelines, rules and procedures, right? Guideline, rules and procedures cater for 99% of the case. It doesn't cater for anomalies. This is an anomaly because transmission came later and memang dah ada jalan dekat situ lah. So the most probably the SOP and so on doesn't allow for it because right of way SOPs is basically for a greenfield transmission where there's nothing there. So it doesn't allow for access, it doesn't allow for anything lah. So bila ada anomaly like this, someone has to make a call. And when you has to make a call, it contradicts the rule. And then MPAJ pun kata actually by rule, by law, actually you cannot do anything in right of way. And then so it will go merry-go-round because so long as nobody intervene to make the call, the rules doesn't allow it. But I do understand it's a unique situation here. The chapel has been there all along. The transmission came later. Then I think we can talk to TMB lah. Because then let's see, Pusat Khidmat and myself will make argument. And then see how TMB respond to it. Once TMB respond and then PAG responds, then but there's a strong case to the case is strong because the chapel is there before the transmission line. It's already been there nearly for more than 50 years. I didn't think of that. So I was thinking like the normal right of way. That means that okay, this is right of way. This is the reason why you should not allow anyone to come in because of safety and so on. But the fact that there's already jalan there forever. They came down to view already. They did the survey. That's when they gave the first approval. Because they had no choice. Most probably there is no other alignment that is possible. There's no any other access to the place. So they have to live with one or two of the right of way, people having access, basically crossing down the toll. Because by law and regulation, access to right of way is controlled. Because of you tahu lah, its transmission is dangerous and also its integrity and safety of the transmission line so on. So you want to pagar lah. It's just at the entrance of it. Lepas tu dah slope tu, just to avoid the children not to go to the end of it lah. Kan budak-budak ni lari-lari then ada slope sikit. Because now also we have all drills that particular place, we all having a drill.
cut the grass and everything keep on nice. So let's say we got some proper. Dia mau pakai itu jalan juga. Tapi kalau you pagar the neighbor bertindih itu That one will be a very difficult maybe because if you go up and then the smoke comes down like that his house, I don't think so there will be proper access for him. Actually below there is access for him. So it's very high. So abang dia ada asas lain lah yang dia tak ada jalan daripada depan yang ikut tokong Cina tu kecil dia tak boleh masuk lah. Satu lagi tu dia ada masalah longkang, dia duduk drainage pun chapel tu bawah turun sampai banjir rumah dia. Soalnya longkang tu tidak sekarang kadang-kadang ini under MPJ lah. Structure tu tak elok. Is it MPJ longkang atau orang buat sendiri longkang? MPJ. Jiran dulu masalah nanti jadi jiran. Kadang bila permohonan bertindih ni Okey, kita buat pagar tu. Kalau kita buat pagar, orang luar tak masuk dalam. We don't want any illegal activities to be there. kalau dia bagi pun sebenarnya dia tak bagi juga apa structure dekat. Yes. Only just going to be a normal parking. Kalau dia nak buat gator parking tu semua Tak ada. Actually, yang kotak ni tadi, kita punya ni serok. So this is the place, the triangle. Kita minta yang parking. So let's say kita dapat official, let's buat pagar. Jangan budak-budak nanti jatuh bawah ke. Because that one is so. tapi nak buat nursery pun susah sekarang. Tak boleh. Yang akses untuk rumah dia tu I think it's a very difficult. Kalau tuan tengok benda tu macam kan, I don't think so the kereta boleh naik ke turun. Kita pergi dah dulu. Dia ada pun juga. Rasanya tu. Banyak semua Nanti kita boleh MBA ada, TNB ada, Officer suka Marik ada, semua datang sebab banjir rumah dia. Air saya tak ada, tapi 3 rumah lagi ada di belakang tu air longkang. Tepi tokong tu dah buat sikit tau. Itulah longkang dia nama bersih. I call MBJ tunjuk. Itu bigger-bigger langsung. Bukan cara saya, bukan cara dia. we can apply for the maybe boleh kita dapat itu lampu solar street light. Sampai sekarang kita minta tak dapat lagi. Jadi dia bawa MPJ ke? PMR je lah yang dia pakai. Dia dapat lampu. Maksudnya kita salurkan kepada MPAJ untuk MPAJ pasang. Uji kita boleh bagi sumbangan terus kepada rumah yang lain. Yalah, tapi macam lampu solar untuk di kawasan chapel. Cik Fidra cakap, okay, everything okay. Kita akan buat Dah bercakap? Dapat 5. 2 sudah masuk dekat flat. Satu kat sini, lagi satu kat depan. So, dia kena tunggu untuk Mana lampu solar yang merah tu ke? Yang ni kan tiang ni. Ni kerajaan negeri, state. Petak kita minta dengan state lah kan? Dia state memang ada setiap tahun. Cuma next term lah. Dia ada kuota dia every year siapa yang dapat kan. Ada akan dapat 4 batang, 5 batang. So ni di bawah teratai. So teratai. Bomba di kawasan perumahan ini belakang. Kalau rumah bakar, Pipe tu pilih bomba.
Tapi di kawasan perumahan, bukan pasal chapel. Lain lah. Pilih bomba tak ada. Very easy. Just I remember only in this rumah bakar. Bukan bola itu store tu kantin lah tu. Bomba datang, pipe kena ambil daripada belakang kedai itu, depan kedai itu. Dari sana dia tarik. Lepas tu saya tengok rumah saya tak ada. Kalau rumah saya bakar, nanti. So cuma pilih bomba ada KPKT lah kan. Dia bukan ada MPAJ. Kampung pun perlu pembangunan sebelum Pilih bomba. tapi dia ada masalah struktur bawah dengan Yalah, air Selangor. masa dulu pandang pun kita nak bincang Ya, dia melibatkan kos. yalah dia cost lah pilih bomba because pilih bomba is not like they just pergi letak satu pilih je kan. They actually have to see the whole water pressure semua. Dalam saluran dia mungkin ada. Cuma sekarang lepas banyak developer dia tu dah macam hilang. Yalah. Actually the utility mapping pun is being done because over the years kadang-kadang even the utility mapping was not done properly kan. So that's why as new plan is coming semua kan. So every time ada plan berubah sedikit semua kan. So that can happen lah. Cuma yelah upgrade of pilih bomba ni it's not like macam letak lampu solar satu lah kan. So they actually have to see in totality and then bomba kena interface dengan but we'll look at it lah because Bawah ni and then budget dia is not from state, budget daripada bomba daripada KPKT daripada Just federal. bring to your attention kawasan ni memang kekurangan pilih bomba. In case like the case that happened dekat sini, Banyak yang dia kena jampi dari jauh. I see. So you need to bring to your attention. So maksudnya itu there's another. Tapi sepatutnya kalau taman bila local council bagi development approval, actually all the requirement for pilih bomba would have been there lah. So I don't know dulu masa dia bagi approval dekat area ni, kalau kalau tak ada pilih bomba, something was not right somewhere then. Sebab itu it complicates matters when development order was given, everything built tapi the requirement wasn't done. To do it again now, the cost is multiplied many times lah because you kena redo and then you kena tengok sebab all this pilih bomba yalah sama macam electricity electricity punya you pergi kan, semua tu dia buat masa development order is given, not later kan. So but that means that awal-awal dululah dia. Tapi dulu memang ada dia punya pool ada we remember that It's missing now. after some time now maybe the It was not located maintained. is there. It's not maintained. It was not maintained. I hope that's the case. We can share. I hope it's that the case. It's not maintained. Because if it's already there, but basically the connectivity to the water, semua tu is there, is a lot easier. Because then you just give money to upgrade and then bring it up to speed lah. Tapi if it was not there, then actually scratching our head lah how to do it lah. It was there. Lori already parked. Jadi gaduh pagi. So okay, yang tanah tu dengan TMB, our service center will follow up and so on. I think it can be worked out lah on the basis that because the chapel has been there much earlier and then whatever you guys are facing now ni, in fact TMB has already given access through their right of way. So if you want to utilize that piece of land which is under right of way and then you want to fence it, TMB has already given the exemption because that's just the situation now, otherwise you kan. Cuma yalah service center will talk semua and then we got to balance juga dengan the neighbours and then try to find yang solar tu nanti I think let them check dengan the state dulu because let's see the queue.
kalau for example Adun has already committed to so many other places, tak ada, then we'll figure out how to get around the budget problem. Okay. Actually, we are waiting for how many years already? Few years. Dia call, okay, kita call me on December, kita dah pasang. Tiba-tiba kita putus. Kita as in call siapa ni? Call daripada Pejabat Adun. Oh, I see. Anytime kita akan datang, kita akan pasang. Okay. So let us check. They have to tell us whether they have already put you in the queue or whether it's going to happen or not. Then once we get that confirmation, then because yang dibagi solar ni peruntukan daripada negeri kan. So they'll catch up on that. Okay. So anything nanti they follow through with you lah on the campaign. So okay. Because all the congregation from the Ampang area, all the Catholics. Okay. Alright. Okay. And this is the only place we have in the entire in the entire Ampang area. Okay. Alright. Thank you so much baby, for your time. So, take care. Alright. Can we have a snap? Go. Gambar. Nanti jap dia nak ambil gambar Peter. Okay. Alright, thank you. So they'll they'll connect the dots. Okay. Alright. Thank you so much. If regarding on this, we have to follow up on what. Shafiq and Vicky and so on. I mean, they know what to do. And all the complaints actually they masuk our system. So I actually check whether it's moving or not. Because actually it's supposed our parish bridge. Yeah. It just came from the road. I see. But according, there'll be something very important that I'm sure you will. Alright. So tak apa, you sort it out dengan Shafiq or anything Alright. Thank you. Alright, thanks. Tapi dia tak pandai cakap. Alright, so okay. So dia punya anak dia pernah hantar dia ke sekolah. Okay. Yang ada dekat KDN, dia minta boleh cepatkan. Okay. Sebab dia dah umur dah. Dia mau dapat visa kerja. Kerja susah. Kimi, yang ini kita dah masukkan senarai Kita ada tak senarai kita yang kita hantar kepada nanti Jalan? 2015. Macam-macam dia berbagi pula. Ini untuk IC itu saya baru. Belum ada senarai? Nanti jap. So ini anak ada berapa orang ni? Seorang yang seorang. Yang inilah Jaden ni satu aja. Cuma ada dulu. Yang lain semua ada satu orang. Yang ini cuma bangkat. Yang ini seorang. Yang ini anak angkat. Anak angkat. Oh, anak angkat. Lahir 2018. So sekarang umur anak 20 lah. 20. Yang ini yang lain ni. Yang ini 2018. Kalau 20 anak umur apa? Ini Jackie. Ini siapa? Jackie Ini bukan Jackie. Itu kan? Ini Jackie. Ini Jaden lain. Ini cucu. Oh, cucu. So cucu pun ada masalah lah sekarang. Tak ada. Cucu. So anak nama Jackie. Ya. Jackie Chung Cheng Ching, lahir 22 November 2002. So umur sudah 22. Okey. So dulu maksudnya 2015 sudah pergi dekat Jabatan Pendaftaran, and then Jabatan Pendaftaran cakap ditolak. 4 nama keluarga ni Peter Chun Tak Peng. Okey.
Kenapa dia masa ni anak, memang anak betul lah. Kan anak angkat? Anak angkat. Oh, anak angkat. Pengangkatan ada tu. Sejak okey lah So ini yang anak angkat. Sebab tu dia tak tulah. Ini anak angkat okey. Isteri pun rakyat Malaysia. Oh, so ini anak angkat. Anak angkat memang dia panjang sikit lah. Surat beranak dia ada tak? Surat beranak Jackie? Tak ada. Oh, I see. Dia berdiri dia jangka balik. Oh, sebab tu dia panjang sebab keputusan pembetulan maklumat. Okey, ni sekarang. So dah buat untuk buat permohonan untuk jadi anak angkat. Tapi 2019 sebagai anak angkat pegawai Jabatan Peter, anak angkat ni Jackie ni anak angkat ayah ibu dia tak tahu dekat mana. Tak tahu. Macam mana dia jumpa orang bagi? Orang bagi. Dia bagi saya SD. Waktu saya SD aku tak pernah jumpa lagi. Pergi SD dia tak tahu. Dia tinggal dekat rumah. Dia tinggalkan Jackie tu dekat rumah ke macam mana? Tinggalkan masa dia kecil-kecil. Masa dia kecil-kecil tinggalkan dekat rumah you? Ya. Lepas tu tak balik-balik. Oh. Saya kenal dia sejak kecil lagi. Kita memang orang sini. Tapi ibu ayah kepada Jackie tu memang tak kenal. Dia memang tinggal terus. Dia tak datang balik tu maksudnya. Okey, saya nak tanya, you buka pintu dia ada kat situ ke macam mana? Tak macam tu. So macam mana tu? Dia kenal dia. So maksudnya Peter kenal parents tu. Oh, so parents Jackie tu dulu duduk sini. Dia rakyat apa tak tahu? Tak tahu. Asyik. Mereka nampak macam Chinese juga. Dia nampak macam Chinese. So tinggal dengan dia macam jagalah bini dia. Tiba-tiba tak tahu hilangkan diri macam tu. So dia tinggal anak dekat Peter. Peter je. Masa dia tinggal Jackie ni dekat Peter, umur Jackie tu berapa tahun? Tak sampai 1 bulan. Tak sampai 1 bulan. Oh, dia pakai tinggal. Dia lahir ni. Lahir juga. Lepas tu pergi check lah hospital macam-macam lah dah buat dia badan dia apa. Dia kalau yang kes, sebab kes ni rumit sikit tau. Dia memang complicated sikit Peter. Dia tak macam kes-kes kewarganegaraan yang apa nama ni biasa, sebab dia anak yang ditinggalkan, tak ada ibu bapa semua kan. Sebab dia pun tunggu, dia ingat nanti lambat-lambat mereka pun boleh datang balik. Dia tak datang betul-betul. Ibu kandung bukan warga negara kan? Dia nampak Cina, saya pun tak tahu masa Yalah. Tapi bukan salah budak tu tak? Bukan salah budak tu. Sejak ni ibu bapa kanak-kanak telah dipelihara oleh ibu angkat mulai ada bagi surat beranak. Ada surat beranak tak? Jackie punya surat beranak ada tak? Ibu angkat yang mula kanak-kanak. Jackie punya. Surat beranak Jackie ada tak? Itu yang problem. Kalau dia itu bukan surat beranak. Tak, ini bukan surat beranak ni. Ini bagi catatan dalam daftar. So, tengok ini. So, kalau Jackie tak ada, ada pula surat beranak. Ni sijil kemahiran ada. At least ada sijil kemahiran lah. Tempat kelahiran Joe Medical Center Taragon. Bapa tapi surat beranak dia kanak-kanak is warga negara. Ya, memang ada. So, dia bagi IC saja dia tak nak bagi fee. Oh, bila sampai IC tak nak bagi. Oh,
okey. At least dia dah ada surat beranak lah. Saya ingat tadi bila dia tinggal surat beranak pun tak ada. Then that's very complicated. Surat beranak sudah ada. Okay. So not so complicated lah. Not so complicated. Okay. So sekarang dia tak dapat IC je walaupun surat beranak dia memang warga negara. Sebab dia sama macam kes yang perempuan tadi. Kesian. Tu dia ambil balik. Dia sama, kes yang sama, anak angkat. So walaupun dalam surat beranak semua warga negara, tiba-tiba membesar sebagai warga negara, bila sampai IC tadi ada seorang budak, dia dah dapat IC semua, kena tarik balik IC tu. Sebab dia kira kami nak bukti mak ayah you. Memang tak ada lah ni anak angkat, memang tak ada lah kan, dia sudah lari. So then senang sikit. Saya ingat tadi surat beranak pun tak ada. Kalau surat beranak pun tak ada, pening lah. Okay, so sudah ada. Okay. Then quite straightforward. JKM pun dah memang ada pengesahan tak Pergi mana-mana cari kerja pun tak boleh kerja. Ya. Susah. Gaji pun boleh kena tipu. Dulu bos, buat my kit kan 12 tahun pun kita boleh tukar IC. Sekarang lain-lain dah boleh buat my kit. Tapi bila dulu dia lahir, dia pergi dulu warga negara. Bila kita nak tukar jadi IC, dia tak bagi. Actually ialah. So ada tak surat daripada kebajikan? Ini daripada, sebab sebenarnya Jabatan Pendaftaran Negara Ulu Langat is very supportive. Dia very supportive. Kerjasama amat dihargai mana kanak-kanak akan mencapai umur 18. So they are helping. Dia memang dah setuju. So actually the case is quite strong. Okay. Sekejap. Dan senang. Okay, then dia agak mudah. The case is quite strong. Penyelesaian ke atas. Maybe akan cuba sabar. Ini kat atas tahun 12 tahun ini kena. Dia risau YB dia semakin tua sekarang. Ya. Dia jual kuih saja. Betul-betul dia tidak boleh dianggap. Ya, ini tak apa. Siasatan ini. Ini semua surat. Ni dah ada CJ memang kewarganegaraan. Okay, alright. And then need slip permohonan untuk anak pelihara. Okay. Ada lagi? Saya tengok ada lagi. Banyak dokumen dia. Mana gambar dia? Itu gambar cucu. Gambar anak-anak dia gambar kat IC. Gambar Jackie. So cucu anak Jackie sekarang sama lah. Masa lahir dapat CJ beranak, tak ada isu. Nanti kalau ayah dia nanti nak minta. Jackie dah kahwin ke belum kan? Belum tu. Ni Vicky. Si JPN dah luluskan pun. Ya. Sebab tu dia tak nak bagi because sebab dia kata dia kaca dah. Dia pandai cakap ada. Sebab tu Jabatan Pendaftaran tak nak bagilah dia cakap. Okey. Tapi 2020 JPN telah pun mengesahkan anak angkat telah diluluskan. Then okey actually. CJ anak angkat daftar. Mana CJ anak angkat? Dia nak angkat. Mana si dia nak angkat? Dia kena tangkap pun. Jarang ke lah. Siapa kena tangkap? Dia lah. Dia kena tangkap. Kalau keluar lah depan. Sebab tak ada dokumen lah. Tak ada dokumen. Boleh? Ini pejabat kebajikan. Ini daripada siapa? Dia tak tulis cok daripada jabatan mana? Investigating officer. Oh, ini polis. Itu seorang lama dah. Apa kes? Tapi dia punya isu dia pergi, dia cakap macam promising. Dia pergi sana, dia orang dia cakap macam promising dia boleh dapat. Dia pergi karaoke? Ya. Itu dia punya isu. Ujang lah, dia pergi main-main. Dia pergi karaoke pun. Karaoke. Dia selalu pergi karaoke. Ya. So it's okay. Nampak macam in order. Kan dia cakap Betul lah.
Kau cakap tu betul lah. 2014 dia datang suruh bawa dokumen ni semua. Dia dah check semua. 2015 dia keluar surat. Dia kicung singkir. Nampak kulit putih lah. Ya. So dia tarik balik lah. Dia tarik balik terus. Yalah, sebab main. Ya, betul lah. Kalau saya pergi, dia tak terima. Ya. Tapi biasa lah. Anak orang kan. Kalau kita okey macam ni, dia tak terima apa-apa tak mau buat. Susah. Isteri lah. Isteri Peter lah. Kita punya isteri. Saya pun sudah tulis surat ya. Terima kasih. Ini daripada Tak. 2015. Sekarang sudah 10 tahun lah. Ini surat. Ini saya hantar kepada Jabatan Pendaftaran. Okey. Ya. Di sini. Ini surat saya. Cũng đâu mày á. Mau dokong Sài Gòn thành không? Cũng nghe. Dah. Kita Melayu sebab dia dah dibatalkan. Sikit. Ya, Sembangkang. So, kita dah tulis dah. Dia mau ambil IC. Kita dah cakap dah mengambil anak angkat orang sein. Tapi tak juga. Memang lepas tu dia dah buat permohonan anak angkat dah semua dah. Ya, sebab awal tu didaftarkan sebagai anak sendiri kan, tapi dah buat tak apa. Tapi lepas ni Peter dah daftarkan sebagai anak angkat. So anak angkat dah buat. Ya. Okey. 10 tahun kemudian datang balik. Okey. 10 tahun tak selesai. Okey, alright. So okey. Lepas tu tunggu pun dapat pun tak jawab. Ya. Pun tak nak bagi apa pun tak nak telefon pun tak nak. Okey. So yang ini nanti dokumen dia banyak, tapi sebenarnya nanti you kena tengok yang foto state. Dia sebenarnya case straightforward. Anak ditinggalkan oleh jiran kan, jadi dia jaga. Cuma ialah proses kelaku pun aku tak tahu. Bila baby tu dia daftarkan sebagai anak dia sendiri. So bila nak buat IC, Jabatan Pendaftaran tengok kata anak tapi clearly bukan anak lah kan. Jadi sebab itu dia tak bagi buat IC. So kita dah rayu, kita dah buat pun proses untuk naik jadi anak angkat. Jabatan Kebajikan pun dah setuju, Jabatan Pendaftaran dah setuju. Now sebenarnya boleh proses dia untuk dapat kelayakan secara pentadbiran, iaitu kuasa Menteri Dalam Negeri. Okey. Kita ada IC, and then surat tu nanti, surat yang kita rujuk balik kepada surat yang aku tulis tahun 2015 tu. Maksudnya kes ni daripada 2015 tak selesai kan. Aku dah tua dah. Okey. So nanti saya punya office akan merayu dengan Menteri Dalam Negeri. Okey. Permohonan ni permohonan tahun 2015 ni tau. Kau ada. Nombor tu tak lama. Ada nama JK. Tapi nanti korang kena tengok balik dokumen and mula ambil itulah. Tu nombor sijil lahir kan. Nama tak apa, ambil nama Peter. Senang. You ada IC tak Peter? Bagi IC?
So, Jackie ni boleh cakap Mandarin, boleh cakap Cantonese tak? Boleh, semua boleh. Semua boleh. So, sekarang dia kerja apa? Sekarang dia kerja lah. Kerja-kerja macam tu lah. Sikit-sikit lah, dia panjang pun tak boleh. Nama Jackie. Nanti you come to office You kena datang office, bawa semua ni, nanti dia orang pilih untuk photostat untuk kita rayu sekali lagi. Bila? Jadi ke atau ini hari? Janganlah. Minggu depan ambil lah. Ambil lah. Nombor telefon betul? 017 017 353 1328. Ya, betul. Saya nak check sistem je. Apa keputusan terbaru? Status dah. Ini boleh. Ini tak payah you bawa balik. Siapa ni? Sampai jam ni. Tidak. Apa dia? Ini bukan yang yang pada tak ada dia pemun yalah dia lain sikit tau, yang kes Jackie dengan kes yang tadi tu dia lain sikit sebab dia orang memang warga negara dan didaftarkan sebagai warga negara, tetapi atas keputusan kemudian dia orang tak diberikan IC. So dia slightly different lah kan. Yang sebenarnya is more straightforward daripada kes ini ialah nak kata pemberian kerakyatan pun actually tak jugalah, sebab dia orang kalau dalam sijil beranak dia memang dia rakyat, cuma dia tak boleh dapat IC. So dia limbo lah dia tengok gambar dia tak bagi dia. Tapi kalau yang tadi tu yalah, budak perempuan tu make sense lah kalau anak kepada tu kan. Tapi I don't know why ada orang claim budak perempuan tu balik ke apa, I don't know, because I think when the girl grow up and she becomes very beautiful ke apa, yang maybe orang lain yang bagi tinggalkan awal tu tiba-tiba nak balik ke apa, I don't know kan. Kesian kat keluarga angkat lah yang dah raise semua kan. Yalah, masa orang awal-awal ambil anak angkat, mana ada tulis surat, orang tinggal anak orang ambil kan. Ada bukan satu, ada dua. Percuma pun dapat dekat bandar. Hantar pergi barai. Mana boleh tahan saya? Budak-budak dekat bandar, tak ada orang. Budak-budak dalam list. Hantar pergi barai dulu. Kena hantar barai. Dah settle lah. So okay, nanti you datang balik office, dia akan tu, dan nanti kita rayu balik dekat tu lah. So banyak dokumen, kita nak kena ambil salinan semua So nanti you chat dengan dia orang lah. Kita ada berapa lagi? Tambah lagi? 4 okey lah. Kita duduk yang nanti kita nak bagi. Okey, boleh duduk. Masih dulu. Okey, saya. Ini you punya. Jangan lupa. Ada masih dulu. Ada yang untuk 2016 tu. Aku cek yang 2016. Kau rasa? Peter, you punya barang, you jangan tinggal. Ini. Hai. So,
I got the problem. Hang on. Let me get your names. Name? ALK. Name, my name. ALK. ALK. SWE. SWE. EE. EE. HIN. 15. What's that? Oh, Suihin. Oh. Sorry ya. Salah je. Kok KOK. Kok Swi. In. Okay. Alright. About the homestay lah. Hang on. Your phone number? 018 08 9823 9823 966. 966. And address kat sini lah. Ya. Dekat Taman Tasek Permai. Taman Saga. Oh, dekat Taman Saga. Okay, alright. Okay. Oh, saya that lah. Saya tinggal di tempat memang townhouse. Ini dekat Taman Saga atas sikit yang townhouse kan. Okay. Tapi sekarang ini saya main neighbor. Dulu dia memang tinggal sana. Sekarang dia buat 2 tahun ini dia buat homestay. So homestay tak apa. Jika dia tak kacau tak apa. Dia punya gas memang ada kacau. Parking, rokok. Wang saya punya tamu sana. Kena bicycle tau, mau bakar tau. Nanti saya cakap sama dia. Buang apa? Habis meja. Biasa rumah yang kat Taman Saga Townhouse kat atas tu, ada orang, ialah bila dah buat homestay, then ialah orang keluar masuk, kena ada orang yang tak jaga budak-budak ke apa semua, jadi kotor, jadi mengganggu jiran. Kacau ganggu mabuk ni pun sana kan. Report polis. Saga kan. Banyak pula. Yalah. Bukan, sekarang ini homestay. Yalah homestay lah bila buat homestay. Tak ni sebab homestay lah. Sebab dia, saya komplain sama dia punya owner. Okay, dia cakap apa tau? Dia cakap, oh, you punya rumah bakar, saya punya rumah pun kena bakar juga. Hey, why you say like that? Hey, you yang buat saya punya rumah bakar. Sekarang you rumah bakar, saya pun bakar kan? Saya punya rumah bagi you bakar. Betul tak cakap bila ada? Memang terbakar betul. Taklah bila buah rokok semua kan. Yes. Okey, sekarang saya tengah-tengah saya sudah buat satu barrier kasih tutup. Kasih tutup pun dia parking pun ada problem. Parking problem. CCTV dia buat pun masuk rumah saya. Betul tak? Tak boleh kan? Dia ada buat satu CCTV tempat. Dia masuk rumah saya. Tembak dia punya rumah. Lagi kotoran parking. Semalam dia ada gas lagi. Terus park saya punya rumah tempat. Kereta saya tak boleh masuk. Sebab sana satu parking saja dalam. Kalau itu kecil juga, ada besar. Satu parking saja. Satu parking kecil. Jadi bila buat homestay, dan banyaklah kereta. Sebab dia sewa bagi orang, memang lebih 10 orang ya. Homestay 10 orang? Mesti mah dia banyak orang mari mah. Murah mah. Tapi the thing I want to know how he can get the license. Okay, that's the thing, Mr. Kok. That's why when you mention homestay, actually is a problem around the country because there is no legislation, there's no license. Yes. So this is pelancongan kan? It is a national problem because all these years, we have two issues, satu homestay, satu Airbnb. Airbnb. So it's the same problem because we never had a law where people can come in semua kan. So until now there is no law. So sebab itu people do it, and then okay lah, kita kalau kita complain kepada local council will have to find out, okay, how exactly do I come in, because there's no provision of law lah. So for your case ni, apa nama ni, sudah 2 tahun dah, 2 years. Get the address. 2 years. What I suggest, kalau I mean you collect the evidence kan,
apa ni, orang blocking the road semua tu, you can work dengan asang ke apa, make police report dulu. For what? For to the owner for basically disturbance of peace. Make police report dulu, and then at least I think the neighbor will understand lah. I mean dia he has to take this into account kan. In terms of license semua tu, this federal government and state governments, have to go through that process to put the law in place. And now the argument lah, sebab orang yang ada nak buat homestay, dia marah lah, dia tak nak ada undang-undang. Tapi jiran semua, dia marah lah because you buat ni, bila tak ada undang-undang, dia boleh ikut suka dia berapa orang masuk, semua dia mengganggu lah. Dia ada hantar satu WhatsApp kasih saya, dia cakap dia ada license. Ada. No, dan dia tipu. Dia tipu. There's no such thing as tapi license. Bukan sini dia dekat Ulu Langat dalam dia bukan buat satu homestay tau. Ya, tapi homestay tidak ada sebarang undang-undang to regulate homestay dengan Airbnb. So that's the problem. So kalau Airbnb dalam kawasan apartmen ataupun dalam kondo, itu mudah sikit sebab management committee ataupun JMB boleh buat rule tidak boleh ada homestay or Airbnb in this building. So siapa yang dibuat, because they are subjected to the common regulation for the JMB. Tapi kalau kecuali your townhouse ni ada JMB atau tak ada? Tak ada kot. Tak ada. Sebab townhouse tak ada. Dia sebiji-sebiji kita punya private property. So dia tak ada common regulation yang cover. Sebab itu bila orang buat homestay or Airbnb dekat rumah ni, sebenarnya dia tak perlukan license, tak perlukan apa. So far lah. Boleh buat. Boleh buat. Dia boleh buat. That's the problem. Sebab kita tidak ada undang-undang. So the federal government dengan semua state governments must come and landing. Macam mana nak buat undang-undang ni, baru you boleh regulate lah. Tapi sementara waktu, sebab tu saya kata kalau dia ialah mengganggu parking semua ni, you take evidence. My suggestion, you buat police report dulu. That's all. For the time being, sementara the country, we have to figure out macam mana kita nak regulate Airbnb dengan homestay. Macam ini saja. Sekarang sebab memang Mr. Kot, sebenarnya tidak ada undang-undang. Sekarang siapa-siapa boleh buat Airbnb ataupun homestay, which by now dah ada masalah lah. Kecuali dia nak buat hotel atau resort lah, yang itu kena dapatkan lesen lah. Tapi kalau you ada rumah, you nak buat homestay, you boleh buat saja. Kecuali you mengganggu kan. Bila you mengganggu, jiran tu boleh buat sama ada laporan polis, ataupun kalau dia ganggu parking ataupun dia merosakkan ataupun dia buat binaan yang mengacau, you boleh report kepada MPAJ. Tetapi MPAJ nak masuk tu, MPAJ kena tengok kesalahan dari segi bina rumah lah, dari segi parking semua, bukan sebab dia buat homestay. Sebab tak ada undang-undang yang tak bagi buat homestay. Now anyone wants to do homestay boleh buat. So but I think we are discussing dekat federal lah, keadaan macam sekarang, orang buat homestay, yang buat homestay tu dia sukalah, dia dapat collect duit kan. Tapi local council tak boleh nak jaga because tak ada undang-undang. Kemudian kerajaan cannot collect tax. Because put the law in place lah. If not, dia jadi problem like this lah. Komuniti finish. So all these years memang there's no law. So that's our problem now when it comes to homestay. But I'll talk dekat federal nanti, I'll talk dengan KPKT, I'll talk dengan tiap kali dia ada gas balik saya yang susah tau. You mana boleh park orang punya tempat. You mau saya halau you ke apa? Saya halau you pun tak suka. Betul tak? Untuk sementara ni bos buat satu signage no parking here. Boleh? Gantung dekat you punya gate dulu. Sana tak ada gate. Dia tak ada gate townhouse. Kon letak dulu, kon letak situ signage. Dia alih je kon lah. Lagi pening kepala lah. Sebab kalau kita buat enforcement, masa kan datang satu hari tu, esok dia buat balik lah. You see, so our enforcement MPAJ kan,
Dia turun hari itu, masa dia blok bolehlah saman. Esok penguatkuasa tak ada, dia buat lagi. Yalah. That's the problem lah. Tapi MPAJ di bawah local council semua ni, dia ada tak peraturan untuk ambil tindakan kalau jiran mengganggu jiran yang lain? Tak ada. Tengah malam pun bising-bising kau dia orang. Tepi jalan dia mau bising. Cepat lah. Ayo. Ini makan dia. Kalau bising-bising Tengah malam pun 1-2 dia orang bising-bising keluar tepi jalan malam. Itu kalau kau naik-naik atau gerak, polis datang, dia boleh. Orang nak tidur kan kerja besok. Tapi uncle lah benar, hari setiap malam. Hari kena call kaca. Sebab kita tak boleh hentikan dia nak buat homestay. Sebab dia tak ada undang-undang untuk buat homestay. Belum ada law lagi. Belum ada law lagi kan. So sekarang ini kena pakai kalau kena pakai law sedia ada. Bila law sedia ada, uncle you kena call polis lah, kena. Jadi ada je call, polis datang, halau ada. Jadi kan. Sekarang sudah ada isu kan. Memang it's not just there, anywhere. Sebab itu sebenarnya at the government level, federal and state, we have been discussing it. It needs to be regulated. Cuma you have people who are supporters of homestay because they are homestay owners. They say no need law and so on. You know, we want to. And then you have people, especially local council and so on, say we have problem because you buat ikut suka you, orang semua marah kan. So we need law to regulate. Mesti ganggu. But I think I'll bring up juga. See, we need some laws. We need laws. Kalau tidak, wakil rakyat pun letih jugalah kan, sebab orang ini buat macam tu, orang ni buat macam ni. Kemudian local council cannot collect tax sebab dia tak bayar tax. Dia buat dia tak bayar tax. Dia bayar samanya, dia masuk saja. Okey Mr. Go. Dia tempat semua pak sini pak sana. Oh, banyak susah kecil. Jiran sebelah dia ada komplain tak? Ada juga lah. Ada. Dia cakap sama saya, sebab dia sangat sempit, rumah satu bawah atas kan, bawah atas. Memang teruknya. Oh, jadi tak boleh kalau saya pun buat homestay lah. Lagi baik lah. So far no law to regulate. Siapa-siapa boleh buat homestay. Siapa-siapa boleh buat homestay. Bawah homestay saya atas homestay. Dulu 300 satu hari, saya 200 satu hari. Siapa murah? Okay, Mr. Go. Okay, alright. Thank you very much. Yeah, sebab so far what we can help macam tu lah dengan polis, dengan MPAJ. Kalau anything dia kacau, you can tell atau you report, polis boleh turun lah. Kuasang lah. But there's license memang tak boleh tutup sebab dia tak perlukan lesen. Hopefully lah the law will come out lah. Thank you. Alright. Okay. Alright. Thank you. Alright. Thank you. Kuil Srima Mariman. Setiausaha kuil dia. Oh, tebal. Dia nak bagi kad jemputan untuk bagi dari besar. Shopkan terima. Dia kad jemputan dia nak bagi bagi. Ini kuil Sri Mahamariaman. So ini adalah tengok ni. First dia nak terima kasih YB sebab YB pernah bagi 50,000 2 kali masa kita dah membina kuil itu. Kuil itu sudah dibuat jadi besar. Sekarang masalah kita nak buat Dewan. Dewan di mana kita boleh ada upacara perkahwinan. So kalau ada upacara perkahwinan kita boleh ada income. So that we can run the kuil. So pada masa ni sebab tak ada itu Dewan, kita ada masalah kewangan dekat kuil itu. Saya pernah buat proposal letter dekat Saraswati Kandasamy. Permohonan saya ditolak. Sebab tu
Okey. Ya, aku harap Izal, nama nak letak nama Susi kan nak? Ya, dia ketua wanita. wanita sana. Bagi kuih. Wanita, ketua wanita. Ketua wanita dengan kuih YB. Ketua Muslimah. Guru wanita. Dia dahsyat. Tulis Periaya. Saya tak okey, saya letak general lah. Raja Sebab surat, ya. okey. Bukan. Bukan dia. Laluan pun Chapel semua minta. Chapel atas. Itu FPJ susah. Tak. Bagi you kena bagi juga. Tapi saya kena YB apa yang berlaku. Baru YB tahu kan. Nanti kan. Yang perlu number base will be when the issue where. Tengok Nanti jadi ya. Pasal dia pasal punya tanah semua. Nampak tanah. Jadi nombor siapa ni? Ini pengurusi. Pengurusi punya. Ini saya. Saya. Surat. Oh, tapi ini nama pengurusi. So, setiausaha. Uncle nama apa? Setiausaha. Maybe dia nak cakap thank you for the kenduri. Right. Okay, thank you. Kita ada 2 IC ya? Ini dia tadi. Dia punya IC. Kita ada 2 IC. Jangan, tadi orang tak ada IC. Uncle ada 2 IC. Mana IC lah? Mantap lah. Okay. Tengok ni. Ini yang pengurusi. Pengurusi. Bukan ke? It's okay. Okey. So ini angka setiausaha punya number kan. So okey. So Sekarang mereka ada minta bolehkah YB bantu mereka peruntukan sikit untuk siapkan Dewan itu. Ini invitation sebab kita ada 7 hari bulan ada perayaan. So YB dah boleh dulu lah. let me check. I think tak boleh. You know why? Yes. Because 6 and 7 December is annual retreat of Malaysian and Singapore leaders. So I think I'm locked up in Putrajaya. Meeting between Malaysian ministers dengan Singapore minister. Tapi tak apalah, let me check dulu kan. But I remember lah 6 and 7. 6 and 7. In fact 7 we will sign Johor Singapore Special Economic Zone. But it's okay. I mean I'll get other people to come juga lah. Okay. Alright, don't worry. Okay. So this is the Jemputan is the feast day we're going to have. Setiap tahun sekali. This is the proposal letter that's coming. Nampak YB sikit. Macam tak apa nanti you tengok PMR. Yalah, tapi tahun Program je lah 2,000 macam. tapi dia orang minta. Okey, tak apa, nanti kita bincang. How much ni you tengok ni untuk buat dewan, untuk siapkan dewan ni? Quotation dia. Quotation ada belakang. Okey. Bukan harap semua YB kalau boleh bantu sikit. Satu YB. Itu sudah every year dapat kan? Tak ada, last year tak dapat. Last 2022. Ya. 2021 pun ada. Ada. Pada masa itu kita tengah bina koin tu. Sekarang sejak sebab sekarang tengah bina Dewan. You jahat lah. You letak quotation semua banyak-banyak asing. Saya tengok satu quotation saja. So, ada lagi quotation. Alright, okay. Aku dah happy tengok. Okay. Ini dia. Dia kecewa. Gambar warna biru.
I came here kan dulu kan. Many years dulu masa kecil-kecil. Masa tu still under construction lagi semua. YB dah. YB pun ada bantu YB. Ini Dewan lah. Baru kita buat. Ini tengah buat ni. So ini untuk buat wedding. Dan boleh sewa. Bila ada wedding, then baru ada income YB. Pada masa ni tak ada orang kerja pun dekat situ. Payment nak bayar dia tak ada. Cukup. Maintenance tak ada YB. Pasal tu I tulis dekat cuma dia sebab dia dekat year end tau. So dekat year end akaun kerajaan semua tutup. So tapi tak apa, nanti bincang, kita tengok macam mana nak tu but no worry lah, maybe we'll try to see what we can do. Cuma the administrative because is year end, akaun kerajaan usually by Oktober sudah tutup. Kan dah tutup kan. Itu pun dah lambat tau. Usually by pertengahan Oktober dah tutup. So no expenditure, no permohonan semua itu dah selalu lah kan. So we got to manage itulah. Tapi nak we'll try our best to see how how we can help lah. Okay. ini foto boleh. Para ni. And also they will request nak letak gambar YB banner untuk hari besar tu boleh tak? Orang minta. Tak apalah, saya boleh, tapi nanti let them check the wording semualah. Let them check the wording semualah kan. Lepas print dan sebelum print you hantar dia orang dulu. on design. Tapi ada gambar orang lain. YB, lepas tu print kertas. Dan lepas tu Gobin second. Sebab dia sumbang sikit. 3 orang je. Dia yang datang YB. Okay, so YB. Okay. Tapi tengok the wording je lah kan, so that people tak buat isu lah apa. Nanti dia cakap saya sudah jadi itulah inilah. So send dulu, check semua dulu. Okay, no problem. Invitation. Di kopi saya sudah cop. Ya. Mesti berubah nama. Beli kan nama seperti Solomon. Lain nanti tu sulit beri nama itu. Adeba. Cuma apa boleh katua. ரெண்டாமா இருக்குல்ல. ஆமா இந்த மாதிரி தான் இப்போ நம்மளுக்கு நீங்க என்ன பேச போறீங்கன்னு தெரியலக்கா. இந்த செக்கெல்லாம் பேசும்போது இந்த மாதிரி கேட்டுருக்கீங்க எனக்கு மண்டா பேசிக்கிட்டே இருக்கும். சிரிச்சு என்ன கொஞ்சம் காசு கொடுக்கணும்னு சொல்லி கை பிடிக்காது. உனையா பெரியாதான் பாரு, பெரியா வந்து பத்து இங்கே பாரு. Okay, they will process more, but we have to check dulu dengan because apa nama ni, everything is processed dekat federal government tau so let us process how much is available for us in there, and then they'll come back to you. But don't worry, we'll okay. Thank you very much. Okay, alright. I keep in touch. Okay. Jaga. Siapa Number? Nombor siapa dulu? Saya 9. Oh. Tadi dia nombor 4. Oh. Dia terhas sikit. Oh, jadi jam. Dia soal nombor 4.
Okay, you gonna sampai sekejap. Okay, right. Sorry ya. Okay. Okay. Which one is the lawyer? Which one is the lawyer? Okay, all right. You have caused so much trouble. That's right. I'm trying to resolve it. He's calling me to help. All right. And this is unfortunately, I must come and tell you, his case has nothing to do with you guys. I'm so sorry. So I will need to see you personally because we are your supporters. Okay. Since 2013. So you say, hello, I thank you that you been promoted. But he has been dragging me to see you because of his case. Okay. Your case in the court has nothing to do with politics. So don't disturb YB because he can never have you. So it got very complicated. I don't know. It's like, you know, alright. I've been to UK and just got back. Okay, alright. Come and see YB and explain. Don't come and disturb YB anymore because he's very busy man. No, I don't mind. It's just that, you know, it's like, imagine if every single person comes to me and say, I need your just 1-to-1 2 hours, I need I mean, only my lawyer can talk to it. I mean, quite difficult. If I allow for one, I have to allow for every single, so I will become dispute resolution center. So, okay, that's the only thing, Actually, anyone can come and see me, not a problem. I think there's also psychiatric patient. Okay. Because I'm the psychiatric patient, I'm currently taking all these psychiatric medication. And the doctor Rupa say, try to, because hospital advice is under YB. Okay. So the doctor very friendly, very helpful. They say, they know that I have a strong case. So keep dragging until almost 4 years or 3 years. I don't know what is the case, and then if it's a legal case, you know, there's not much I can do when it's a legal case. Of the breakdown, so you understand. Now, where he's coming from is this very simple. Case started in 2002. Okay. So for this type of cases, I can complete within 3 months. If there's a good chance hearing a case. But it was dragged from 2002 to 2003, now 2024. You could drag a 2026. That's why he's worried that the other side is playing with politics because he knows that the other political parties he alleged, I don't know. So I said, look, if you give me a good judge, I'll finish with you. But if you drag on, that's why he's affected. He went to see a psychologist because he's affected mentally because of the dragging. And then he's so worried that his witnesses will all go away. But I can't intervene whatsoever in a legal case and the judge. I can never get involved. I understand your position. And not get involved. I cannot get involved there. You cannot and you must not get involved. Keadilan Selangor 2-1. Oh, is it? When the last time you were supporting him all the time. He's supporting you all the way. Big supporter every time. I have a big event, then I send you, but I think your WhatsApp no more using. I don't use WhatsApp anymore. I'm not on WhatsApp anymore. For a few reasons. Number one is that every time I open WhatsApp, my phone crashed. Even iPhone, because it's too many. So the time and the bandwidth it takes to download from cloud, it just crashed my phone. It's too many. Secondly, my phone is always a target of not scam. Hacking. And then it's not even from Malaysia. So I can show you. It has been happening. So there is it's a mercenary international attack. So it's basically my friends just want to have some sort of time before I have makan. Sure. But this is not a no. Because I didn't know the background, so I was like quite difficult lah. I mean, it's like, you know, I must call. It's like, what is this so super? I say, I can't get hold of YB anymore. Last time YB send me family photos, and you don't disturb. But now that's why I think people can walk in like this. By now I think not just Pandan, everywhere they know that if there are anything, I'm always here every 2-3 weeks on the ground and so on. So people meetings are very healthy. So it's just that, you know, I don't know what's the background, and if it's legal, I really can't.
That's why I'm offer my legal service for free. I don't mind. I like to help YB anytime. He will offer because the whole family are loyal. So I said, okay, if one day I offer, So I mean, the case was basically is a legal dispute about. just a real matter. I see it's a will. So the problem is fighting over the real. Okay. He getting punished. I know. All the stress out. You try if we can make appointment with YB and one personally. Is you see, okay, that kind of appointment is certainly tricky because I'm trying to beginning of the year. because I'm not in total I'm not in control of my routine and schedule in Kementerian. Because you see, the Kementerian manages everything and with a series of things. So usually the schedule is filled up 2-3 months in advance. Because every day there's almost like 10 government meetings and every so on. So that's why I do this. Because it's a lot easier for people to come. It's just that this is open lah, not to kan. So but if anything, sebab if you want to go, suddenly when people ask, okay, can we come and see you? I got 2 hours. That means that we had to change a schedule that involves so many stakeholders, and that is very, very important. So that's why usually it's a lot easier like this. People just come over, we chat and so on. Or sometimes what helps as well is that actually meeting them at service centre helps, because then if it's anything urgent and so on, they will tell me. I will actually call. I tak pernah card, but you can get Kimi or Fauzi's card. Because they are actually Kimi dengan Fauzi are in ministry office. So usually if there is anything urgent, even if I cannot meet, I can usually just make a call to straight away. That is so much easier trying to get a 1 hour slot in the next 4-5 months. No way. And then half of my time is not even based on my schedule, because it's based on Prime Minister's schedule. Because he chairs all these meetings. Exactly. So if it's already been blocked, all these meetings at the highest level, I can't move it. Exactly. So that's usually the challenge of the timing lah. So that's why I hope so far it works quite well. People can actually come, sit down and just unless it's super confidential that we cannot talk. Otherwise it's usually a lot of things I can share with you. So Mr. Lam, please don't disturb the body anymore. If it's not So it's okay. I mean, I hope you guys go through the process. If anything outside the legal case that we can help, then it's a lot easier for us to help lah. But when it comes to legal case and it's a will issue, quite difficult for us to do anything. But Babi, I have just a little request. But I know you are very busy right now, and also not fair to all Malaysians, because I have this simple request, but I won't help anybody. Just between 4 of us, I just need a very short kind of slot in to your. We can go to your convention when you are going back on the way back home. We can just get up with you for a short discussion for 15 minutes. But we have been, because you have seen me every time I'm in Pandan for the last 3 times now. So this is already 4th time. So kan. I remember. This is already 4th time kan. Jadi so actually in terms of airtime and so on, I think there's quite a lot already lah kan. I know your views. I know you have given so many feedback about many things kan. I just because this is something that is really torturing me, and I can't review so much about this. But that's also the thing, But I hope that you see, I'm not a trained psychiatrist or psychologist. So I do understand. I do have friends who go through this. As much as possible, you try to provide the support. But then again, there's a very fine line between, and also usually I consistently tell people you actually have to fall back to the
medical professional advice tau. Kan? Because I can't. That's not my expertise. I really want to help. It's just that it's not my line of expertise kan. Alright. Thank you so much. Alright. Okay. Alright. Thank you. Alright. Thank you, Salam. Alright. Okay. Alright. Thank you very much. Okay. So I can get the visa from your. Ya. Boleh bagi kad dekat Fauzi Hakimi kan? Alright, Mr. Okay, can I give Mr. Derek number? You can give to Fauzi anything. And then maybe you can call up Mr. Derek lah. Sure, anything. Alright? Okay then. Alright. Alright, thanks. Alright. This is a very big issue. Hi, YB. Nice to meet you, YB. Salam, YB. Okay, I'm Veni. Ni ayah saya, Narayana Sami. Okay. Oh, ini yang cerita tadi lah. Ya. Cerita pasal access to the road. Yes, YB. Cepat dah masuk YB. Okay, ni macam I buatlah surat yang Bang Syafiq cakap nak hantar ke ni. Mana tu? PNP. PNP sudah mari. Okey, tempat ni. Let me go through. Okay, can. I'm roughly aware of what it is kan. Okay, but let me go through the document. This issue started on 2019. Since 2019. Yalah, bila dia buat that transmission line lah. Another thing very important I want to highlight here, the Suki Highway, dia orang masa buat tu, dia orang pergi rumah semua orang tanya. Dia orang check rumah ada crack ke apa, tapi dia orang tak datang tempat kita. Because of them only we are caught in this situation now. Dia orang tak nak terima. Jadi banjir lah. Banjir, everything spoil. Ni tokong. Gula YB gula pun masuk. YB boleh check call history dekat Pandan dah punya bomba. Banyak. Dia rumah dalam very smelly bila dia punya air. Rumah dia. Cheese atas ni. Ni yang nak buat parking. Yalah dia. Tapi kata dah apa nama? Ini nama punya. Ini gambar lama. Bila ni lama punya. Lama punya. Saya just nak buat ni je. Sekarang punya saya itu nampak macam hutan. Memang tak ada maintain pun. DMB tak masuk maintain. Tak potong. Dia tak potong tapi saya buat aduan. Dia orang datang baru-baru je dia orang potong. Tapi dia just cuma untuk ni aja dia, pandangan. Masa ahli kuil dia janji dengan air setiap bulan dia potong. Simpan tempat tu bersih. YB, inilah started first. Ini yang dia tampak tu dia. Tapi YB, saya nak highlight sini. Masa dia orang buat yang ni, saya pergi try to stop them, but they are very stubborn and do. They as in KMB. Contractor of the SCKE. Oh, contractor SCKE. Yes, I ada contractor punya gambar semua. I memang saya dengar pun dia orang TNB pun dia orang ada lah. The contractor said what you know. You go and ask the church people. They say like that lah. Tengok contractor. Dia orang tanam rumput, dia orang ingat air tak masuk. You maju kat sini lah. Bawah ni ya. Ni masa buat suka ni lama. 2018. Masa tu I terus pergi tak dekat pernah ada masalah. Pasal banjir ni, then I started. And then every month the TNB punya bill macam big no 6,000 lebih YB. Yang MCO time ni dia orang bagi duit yang apa tu, duit prihatin semua. I terus bayar dekat sana. 6,000 pasal setiap hari. Sampai sekarang kita orang pakai pump air. Sebab water supply very the pressure is very low. Dia orang kata, Suki Highway kata kita orang punya tempat banjir. Tak pernah pun banjir macam ni sebelum ni. Yes. Sebelum ni tak ada banjir. Tak ada banjir. Tapi yang Suki dia taruh tanah liat,
Diorang tak nak mengaku YB, diorang tak nak bagi pasal, tak nak buat apa-apa pun. Longkang tau. Tak nak dengar cerita pun dari pihak kami. Dia kasih sambung dekat kita punya je ni longkang. Dekat reban ayam tu. Ya. Anjing yang sekarang selamatkan ayah saya setiap kali. Ada ular, dia yang nyala. Ya. Itu gambar yang paling teruk. Dia hampir kena patuh. Ada semua saya attach. Setiap kali Ini yang ya longkang yang sekarang dia orang dah bikin longkang tapi still sama. MPJ Ni siapa yang buat longkang ni? MPJ. Ini bila buat longkang ni? We try. Sampai sekarang pun macam ni. Yalah, but when baru-baru event we did. Bila kita buat masa Tuan Firdaus kan? Tuan Firdaus. Ya, Encik Firdaus cuba. Kita buat Encik Firdaus yang usahakan ni. Pun tak boleh. Sebab tanah dia rendah baby. Dia punya land rendah. Siapa ahli majlis kan? Tuan Firdaus. Firdaus Tanah kita dah rendah. Dia orang bila tinggikan tanah tu, kita orang punya dah rendah. Longkang lagi tinggi. Lagipun itu topong Cina pula, longkang dia orang pun tak ada betul. Dia orang drainage. Dia buat tu. Kan? Dia orang still sama, air still ada. Dia orang punya drainage, dia orang sepatut kena ambil. Ini yang ditambak. Yang atas tu. Sekarang naik hijau lah. Ada hijau. Solution untuk itu baby. I try to stop. This is a church. Yes, correct. So ditambak. So dia orang luaskan tapak tu parking. Saya cakap berhenti tak mau dengar. Kontraktor suka ke? Suki highway. Chase yang untung lah. Chase yang untung. Sebab dia pergi buang tanah, Chase bagi duit. Dia bercakap macam tu kontraktor. So, cuma Tuhan saja tahu. Apa yang saya pun katakan sana. Oh susah wah jadi wakil rakyat mana boleh tanya Tuhan. Solution untuk dia Dia mula-mula dia buat macam tanah bagi tanah tu turun, letak itu set buat dia tempat tu keras, buat proper drainage dekat bawah supaya air tak pergi ke rumah dia, tapi dia tak boleh sebab dia cakap kos tinggi. Nak buat itu costing. Costing itu berapa? Kalau itu boleh baby, dua tu pun boleh selamat, rumah ni pun selamat, church punya team pun boleh pakai. Sebab kita minta, tapi MPJ kata dia punya peruntukan Yelah memang dah dia tak ada. Tak ada bikin terus. Dia nak bina balik dia punya rumah, dia perlukan laluan dulu. Saya ada minta kebenaran daripada DNB, dia ada pergi, ada laluan. Lepas supir masuk, dia terus tutup, tak ada laluan. Kebenaran laluan ke rumah dia tu boleh. So sekarang you masuk, your access dekat rumah dekat mana? Belakang. Cuba tengok laluan. Tadi tunjukkan gambar yang sukir tu. Cuba tengok laluan nak masuk rumah ni macam mana? SUK tak tanya pun dekat bila dia orang start yang tu. Ada impact ke tak? Tapi dia pergi semua rumah. Kenapa tak datang dekat tempat kita? Kita tengok macam mana nak masuk. 2000 berapa? Tu kena ada tiket. Mana rumah? Mana ada DNB. Tu rumah. Lot 204 Depan dia. Ada yang terkelekat. Aku kira ada. Mana yang church ni? Ni church kat sini. Ni church. So rumah kat sini. So kalau church dia kena pergi pusing lalu ke sini. So dia orang sekarang access pusing. Kalau dia ikut depan, ni rumah dia. Ada jalan masuk sini lorong. So jalan masuk adalah daripada sini. Tapi sempit gila. Sempit gila. Tak skybreaker ke. Oh, jalan yang kot depan ni tak boleh. Yang indah waktu pun tak boleh masuk. Jalan kecil. Pun tak boleh masuk. Anda menegak kalau tu betul pergi kerana ada apa-apa nak kepada tahu dengan ekstra kita berikan kan. Ada sulit. Masuk rumah dia. So ambil sini tepi. So, siapa yang nak bina jalan ni? Dia kena sendiri lah. Yang mana? Kalau dapat kelulusan, dia kena keluar kos dia sendiri untuk berjalan. Buat jalan. Siapa yang nak bina jalan? Tapi sementara saja sehingga yalah sampai rumah tu siap lah. Saya nak tanya okey, saya boleh keluar. Tapi kena okey, saya faham. kelulusan PJ juga. Tapi SUK nak buat apa? Pasal dia orang rumah saya dah teruk ni. Tapi dia dah 2024 ni. Yelah, sampai tapi dia yang buat projek, dia yang kena bayar. Dia orang tak tanggung, saya ada bukti semua. Saya boleh Dia tengok cadangan masih apa. bukti pun ada YB. Saya pergi dekat kontraktor tu. Janganlah ambil Maybe legal. YB advise me what I can do. So I go proper way. Ini Okay. semua kerosakan. Selain daripada you punya rumah, orang lain punya rumah kat situ sama juga.
Itu yang nombor Ke sebelah saya pun sama juga. Ada lagi satu rumah, tapi rumah tu dia owner tak duduk situ. I see. Itu sekarang dia sewa dekat orang Myanmar. Pasal hari-hari pun mereka tak air buat masuk. dua. Pun ada anak. Dia orang tak kisah, tapi ini Semua sebab rosak. Semua barang semua. Ni dah berapa kali banjir? Dah Dah banyak sampai 2019 sampai sekarang, baby. Setiap That's kali why. hujan saya Setiap terima kali panggilan. kami bayar TNB bill ini itu aja. Macam mana nak bina rumah? Setiap kali hujan siapa kena panggil? Kak Susi. Saya jadi naik PYB setiap kali hujan. See, ini afterward. Sekarang punya air. Karat macam. So apa? Saya boleh buat YB. Semua barang semua sudah rosak. Even saya pergi minta dia orang ganti rugi. And then dia cakap 2019 YB. Boleh semua. mana pada ni? Dia orang tak boleh. Orang tak nak bagi. Again saya pergi. Ini kepada Subco ni. Dia yang buat YB. And then saya pergi dekat Suki Highway. Dia orang depan TNB kami ada meeting. So kami ada meeting. Masa tu pun dia cakap ini kawasan banjir. Saya cakap since 2019 yang Suki Highway yang you start bina masa tu lah banjir. Sebelum ni tak ada. Saya tak pernah pergi komplain. Dia orang tak nak mengaku. Even TNB punya I think pengarah dia cakap you are right. Your point dia cakap. Lepas tapi dia tak nak mengaku. Tapi saya pun tanya dekat TNB, saya cakap kau yang buat projek, kau nak angkat longkang, you pun tak nak buat longkang. Macam mana dia itu air terus masuk ke rumah juga. Dia cakap banner ini MPJ banner pun susah juga. Kenapa sebelah sana depan dia itu churchnya dia suffering a lot YB. Understood. Dia cakap ini jalan tapi dia orang bina ni pula. Sini pun tak boleh, sana pun tak boleh. Kenduri pun nak letak dekat belakang ke. Sewa Dewan Susi lah. Sewa Dewan. So sekarang sudah panggil Dewan Susi ke? Sebab saya jaga saja yang benda yang bukan harta saya. Ada address tak? YB tengok. Mana? Ulah. Oh. Banyak kali. Bagi IC. Bagi IC. Nombor address. Dan tadi apa? Lot 204. Dia ada part untuk dia boleh masuk. Tapi toko Cina dia sudah tutup. Sudah pagar. Itu gate. Lagi satu saya pun tak tahu macam mana itu toko Cina datang kat tempat kita orang. Dia orang tumpang lot 204. Dia is 204. I don't know how they get the grant. Your 204 grant bila you dapat? 2014. Actually 1997 ayah saya dapat kelulusan untuk collection tapi dia orang tarik balik because of the Chinese toko. I think Kak Susi dia duduk sana beberapa tahun. Dia pun tahu. Dia tahu hal ini. Saya yang bantu dia dapatkan itu grant YB. Yang saya bawa dia sangat 2014. very small tempat YB. Itu pun TNB cakap depan pun dia orang punya. So many complicated lah YB. Sebab masa tu bapa dia tak pandai. Mak dia pula orang mereka India. So mereka tak pandai. Phone number? 016 237 2425. Okay. YB, this one is a currently one. When was that? It was in first May 2020. So this is the what happened until now. The Suki Highway, because of them, the TNB land water still in YB. What we can do? You tell me, YB. தண்ணி ஊற்றணும் காட்டுறியா? இருங்க காட்டுறேன். See YB, besar. Ulah, lagi ulah, malam. Tell me YB, what I can do YB in this case. Very difficult to stay YB. Every day we are thinking about in our own land also we cannot sit peacefully YB. Lagi pun ular apa tu, ular tedung.
Ular tedung banyak sudah tangkap. Ular tedung. Sekarang sudah famous. Kenapa suka pergi rumah Mary? Ada ayam. See, ini water from TNB land. Dia datang terus dekat pemerintah kita punya tu. And then one more thing, YB saya nak highlight lagi, dekat dia orang sebelum ni yang TNB punya tiang tu dekat belakang. I tak tahu why dia push again ke depan, dekat tempat lagi dekat nearby. I tak tahu why. Dia kenapa dia mau bagi kita laluan, kamu bagi selesai dia buat. Kata apa? Sampai kata tanah tu orang kata apa boleh turun ke apa benda. Itu tanah liat tau. Yang tu bila kita orang ingat lama-lama itu tiang boleh jatuh pun boleh tumpang pun boleh. Itu kata pemendap, tanah mendap. Itu tanah itu banyak lebih. Dia ada tiang. Ada tiang TNB tu boleh mereka bawa ke depan sikit. Sudah buat lah. Tanah tu sudah jadi soft tau. Selalu hujan-hujan banjir-banjir become soft, so they move the cable to be a little bit in front. That one also not safe. YB ini lepas ni air masuk full and full. Bertentangan dengan rumah Iwa ada satu tiang aja, tiang 38 ni. Tiang tu sepatutnya dekat belakang. Dia orang buat kat belakang, then I tak tahu kenapa dia buat depan lagi. Ini structure bawah ni batu-batu. Tapi kalau ikut kan, right of way dia besar je. Dia nak letak mana-mana pun boleh. Betul kan? Apa dia? Yang ni ikut dia, nak letak mana-mana pun boleh. Yang mana? Yang tiang pilot ni. Kan? Itu kan hak TNB lah, nak letak mana-mana kan. Yelah, tapi dia terbalik. Tak, tak, tapi dia maksudnya dia selalunya tetapkan jajaran tu, and then right of way tu is berapa meter kiri, berapa meter kanan. Dia bukannya dapatkan right of way banyak mana and then dia letak. So I think it's 5 meter kiri, 5 meter kanan, 5 meter kanan. So yang lain-lain tu sebenarnya yang lepas lah. Yang nombor sangka. Langsung hotel dekat mana masuk hotel. Jadi kau sudah makan ni? My lady so eating. Piti lah Tuan Syafiq pun setiap kali I tanya. Yelah, I message. Kan dia banyak menyusahkan. Kacau you pun, I feel you pun busy. TNB sudah balik kan? Tak ada jalan. Dia tak jalan apa-apa. Datang, masa dia datang, dia cakap. Senang saja. Jumpa angga. Dia muka macam bikram. You pun dah cakap, ramai orang pun dah cakap. Bikram ini macam ini macam apa sebelah sana tapi dia orang sudah tutup, macam mana saya nak masuk. Itu kita bawa. Okey. You dah jumpa TNB Dah, okay. So apa nama ni, just bincang dengan TNB dan MPAJ, at least bagi that temporary access dulu lah untuk nombor rumah. TNB tak ada masalah. Cuma is a question that apa nama ni, access tu maksudnya access sementara, dan you kena pandai-pandai siapkan rumah semua dululah. Kemudian Kimi dengan Fauzi contact Suka, kena arrange Suka, buat tulis surat kat Suka dan apa nama ni, ada meeting with me untuk bincang isu-isu berbangkit akibat pembinaan Suka di Tasek Permai. But not just this one, kumpul semua isu berbangkit. Then I'll take it down. So thank you, baby. Thank you so much. I don't know how they will react to it, but you know, yeah. For us, baby, because if we orang kaya or orang sederhana, we can do. Thank you for your word, mungkin in future. So kumpul lagi semua isu-isu yang berbangkit akibat pelaksanaan Suka, not just dekat Tasek Permai, ke tengok tempat yang lain. So get them to come and meet me, and kita kena share dengan dia, and then follow up daripada situ lah. YB Okay, alright. Satu YB. Itu pampasan kalau boleh YB. Well, I need to discuss first lah, but because of them, to be frank, okay, everything spoiled because to be frank, legally daripada from their perspective, if I were them,
I will never agree to pampasan. If I were any construction company lah, I will never agree to sebarang pampasan because then is admission of liability. Dan semua orang akan saman diorang. So most probably they will never agree. Lawyer will never allow it. But even masa saya selesaikan TMB ni, distransmission TMB ni isu besar tau dekat Syirah Taman semua kan, orang protes semua. What I do is this, I say, look, saya faham this transmission we need, because if we don't have this transmission, kita tak cukup elektrik. Saya juga faham this transmission will cause problems to this area. So what we need to do, TMB, please fix this problem. So they eventually they fix lah dekat Syirah Taman. So usually that's how I approach it lah. So cerita longkang, cerita all these problem untuk menggunakan banyak. The house is what color? You can see from so quite obvious ada impact in terms of flooding semua tu kan lepas ada suka highway. Then we need to discuss with them lah what is the remedy to bring it good balik. So bagi kita pejabat kan. Okay, so then I'll meet suka lah. Tuan Syafiq, you know YB, this one 2019 once happened this thing I emailed YB one to have a meeting because this even I couldn't get so it's okay, I'll sit down. So they will collect not just your case tapi semua yang related to suka across the two, and then we'll sit down dengan suka. Now I quiet because of Tuan Syafiq said he will do something for this to me. That's why I tak nak panggil siapa-siapa ke viral, I tak nak because I go in a straight away. Kita pun ada, saya Beni semua, kita orang ada cakap dengan penghulu lah. Dia cakap dia sudah bagi kita orang kita punya jalan. Tapi itu pun sekarang dia orang masalah terus tutup. Kasih tutup sama kita orang. Lepas tu saya pun ada bagi tahu dekat Kasim. Kasim pun dia YB Kasim pun masalah ni masih ini dulu punya. YB Kasim. Itu tahun bila YB Kasim tahun 2013 tu. Kan 2013 kan? Dia 2013. Ada tapi banjir. Dia kalah 2018. Yang tu dia pun banyak tolong sama I ever bring him that YB Brian, YB Jahal. YB finally hari ni saya dapat jumpa dengan YB. Okay, alright. So let me follow through dengan suka yang access TMB sementara tu. I think quite straightforward lah, let them deal dengan TMB and provide you the access. Alright. Thank you so much. Alright. Okay. Alright. Thank you. Siapa next? Pakai handsome aja. Tengok bos. Bos macam belah you bukan saya. Hai, Governor. Kita ada berapa orang lagi lah? Daripada tadi 4. Dia bertambah all the time ke apa? Ada berapa lagi? Dia dah pukul 1.20 tau. I have another meeting. Because I have another meeting at 2 dengan. Okay, alright. Sorry, with my wife. Kami pun duduk Taman Melu. Okay, saya sudah banyak kali membuat telefon pengaduan dekat SPJ. Orang macam buat je. Lorong saya jalan 12 lorong mati. Okay, bila cross the road, this is the road. You nampak tak? Dia takung air tau. Dan ni semua kedai. Kita nak jalan ke situ, kita kena jalan atas jalan. Saya pernah kata selamat untuk jalan. Mana ada selamat untuk jalan, Tuan YB tengok. Ni jalan tau. Tak ada tempat. Sini orang dah tanam pokok tebu dah. So, lagi pun sini kalau hujan lebat takung air tau. So, kita kena jalan tengah-tengah jalan. Bila tak ada kereta, kita kena lari. Ni jalan tak pergi across, there's nothing across there. No, sebelah sini taman. Oh, sebelah sini taman. Ini jalan mati. You cross, you kena jalan sini lah. Dia ada lorong longkang sini. Ini semua saya Taman Melu bawah kawasan apa? Taman Melu kita bos. Yalah, bawah sama saja.
Yeah, I know. Bawa Ali Maiti, bawa siapa? And then satu lagi jalan 12 tu lorong mati. Kalau nak ke cross ke jalan besar ni, you kena cross longkang. Longkang tu tak ada orang tu tak boleh lompat tau. Dia memang kecil tapi dia licin tau. You nak langkah susah. Sebab I pernah tengok budak sekolah, neighbor saya jatuh atau budak sekolah pagi. So saya dah banyak kali buat aduan, buatlah satu tak payah kereta jalan lah, orang lalu ke motor lalu ke, at least orang boleh tunggu sana. Tak payah, tak adalah orang. Maksudnya buat what? Macam zebra crossing. Tak payah zebra crossing, just yang nak cross longkang tu buat macam. I see, a small crossing lah. Buat longkang tu kasih kawal lah dengan simen ke apa. Longkang tu dekat mana? Sebelah mana tu? You nampak ni kan? Sebelah sini longkang. I see, sebelah sini longkang. So satu is that this longkang besar berbahaya when people have to cross. Okay. Satu lagi air bertakung. Because jalan ni rosak lah air selalu bertakung. Tak ada tempat nak jalan dah. Sini orang dah tanam pokok. Tengok hantu OIB yang ni semua orang. When you say tak ada tempat nak jalan, you mean the reserve a few meters off the road, is it? Yes. That is the walkway where people. So there's no more walkway. People have to walk on this street. Okay. I see. People already plant pokok semua. Sebelah sana pun takung air. Nampak? Semua takung air. Sebelah kiri pokok. So orang kena jalan atas jalan. Saya tak nak tunggu sampai insiden happen baru ni. Tapi insiden pernah happen lah. Berarti orang basah air, kereta lalu, air sembah tu. Okay, can I get your IC? And this is my lorong lah. My IC is my lorong. So the lorong tu is per your IC lah. So ni lorong mati lancet. Okay. Tapi banyak kali ada telefon dan no, it's not the problem is not the jalan itself lah. It's actually the walkway. Kan, if I get you right, the walkway kalau dulu reserve should be like 3 to 4 feet, 5 feet for people to walk. Sekarang sebelah sini bila hujan dia berlopak and it's too close. Jadi sebelah sini orang tanam. Jadi dia tak ada reserve nak jalan. People have to walk on atas jalan. Jadi it's very dangerous. Very dangerous. Pernah kaki Pai pernah kena accident. Dia tak ada kaki lima. Sudah tak ada kaki lima. Usually dia tak ada kaki lima. So dia dah jadi berbahaya. Tapi dia tanam pokok. Sepatutnya kaki lima tu memang kena 3, 4, 5 kaki lah. Sebab orang dah tanam pokok semua. So dah reserve tu dah tak ada. Sebelum tanam pokok pun, tanah tu dia macam uneven tau. Orang tak boleh jalan. Susah nak jalan. Sebab tu neighbours yang tanam pokok tu memang dia bagus. Sebab dia kata tanah tu uneven. Tapi dia tak buat, dia pergi tanam pokok. Lepas tu sebelah sana pun sama juga. Dia macam so is Jalan Melo 16 kan? Yang this jalan ni is Jalan Melo 16 kan? 16. Yang saya jalan besar tu saya tak tahu lah. Jalan besar ni Taman Melo. Oh, this is not Jalan Melo 16. Bukan. What is the road there? Kena cari. Cuba tengok. Itu yang dekat luar yang saya suruh buat. Yeah, but you mean this is the one yang kena buat the kaki lima and so on lah, and also put some cover dekat longkang ni. Yang tu Jalan 16 tu you buat kaki ni, then you boleh keluar sini lah. You tak payah pusing lah nak pergi mana-mana kedai ke. Okay. But this is what? Jalan Melo 16? What is this jalan? Jalan Melo. Jalan Melo. Dia kena cek. Dan yang ni saya dah muak lah komplain dengan agent. They usually don't have the budget. You see, every year, with the money that they have allocated for what they plan lah, jalan mana ni and so on. So kalau ada new problem or new upgrade that is not in there, then there's no money. So that's usually the case lah. But that's how usually we intervene lah. We'll see how to. I tell you what, I think Shafiq and I understand
nanti Syafiq will follow up with you to know exactly the jalan. Okay, I can at the same time tolong buat something dekat longkang supaya di cover. Anak saya dah besar. I'm talking about the other kids and my neighbor. Kesian tau anak dia. Bapa dia kena pegang kena macam tu tau. So it's Jalan Melo. So it's the Jalan Melo. Yang atas ni pergi Bukit Saga. I see. Okay, alright. Your number? 012 934 0203. Jalan Melo satu tiada kaki. Satu lagi aduan ada. Dia ada walkway. Cuma walkway dia tu ada pokok. Mana walkway dia? Ini bawah jalan ni. Ini bawah jalan ni. Tengok. Ini bawah jalan ni. Dia ada pokok tanam tebu. Pokok tebu. Yalah, so because of the orang dah start jalan atas tu dah. Orang jalan atas jalan. Jalan. Bawah jalan ada pokok. Estate boleh. Yalah, have to figure out how to ada walkway macam interlocking tu kan. Kau buat lah pakai duit. Okay. Tak apa, you go and look at it lah macam mana kan. Yelah, isu dia bila pokok it might not be the whole stretch. Dia mungkin ada 2-3 stretch yang itu satulah, maksudnya tu yang orang buat sendiri tu. So kena tengok dekat mana yang nak buat crossing longkang tu, dan juga walkway mana yang makin sempit and what can do. Okay. Ini besar ni jalan dia. Besarkan je lah ke sebelah sana. Betul. Satu lagi ya. Padang dekat Jalan Melur 15. Setiap sebelah kabin. Memang orang nak jogging, walking tak boleh. Kalau hujan sikit pun, air takut. Baru-baru ni dia orang buat, kita pun tak tahu apa dia orang buat. Sekarang tengok benda tu semua dah longkang tu semua pecah balik. Baru buat tau, pecah balik, air tukang balik. Benda tu macam leceh tau, tak boleh jalan tak. Bila hujan memang tak boleh jalan. Dia track sikit je. Track tu. Track tu kita jogging kan. Lepas tu lecak, dan bila dekat situ dah banjir, kita dah stop dekat situ kan. Kita kena lompat. Then like, you know, kena letak papan sendiri, kena jalan atas. Susah sikit. So track, maksudnya track tu baru buat tapi dah rosak dah. Tak, track tak buat. Sebelah track dia cuba buat longkang. I see. But there is a track there lah, but very old track lah. I see. Track tu kalau tinggikan sikit tak boleh. Track tu kalau tinggikan cukupkan. Sikit je lah track. Kasihan tau, pagi-pagi orang tua semua jalan kan. Orang patah balik. Selalu exercise tu. Exercise tu. Kita tengok lah lama. Tengok je lah, tak ada lagi. Yang lagi satu tu MPJ memang dah tahu lah. Semua parking orang letak tong lah, mineral water lah. So, kita pun dah muak lah sebelah MPJ. I don't know how you all going to handle it. Actually, the most difficult problem di Pandan is parking. Because there's no space. Memang tak ada space semua. And yang workshop semua. Okay, that one we can try lah. Tapi kalau yang itu kita penguatkuasaan from time to time lah. But you do, dia hilang sekejap, esok dia jadi balik lah kan. Tapi that problem tu is across the board, especially in housing area, jiran dengan jiran. That's so complicated. Shop lot is easier. Shop lot cuma tu lah, you turun, dia clear sekejap, esok dia datang balik kan. So I faham juga lah, for MPAJ it's so frustrating, for us so frustrating. You keluar saman semua, betul dia hilang, dia sekejap, 1 minggu okay, next week datang balik kan. So all across Pandan. But the bigger problem is neighbor to neighbor. Susah nak cakap. How do I get into dia sama lah. Cerita kon lah, batu lah, pasu lah kan. Satu lagi, Tuan, saya tak tahu keluarkan pagar dekat
shop lot dekat Taman Melo dulu ada pagar bang. Depan tu orang buat pagar panjang supaya for safety. Dah buat. Kenapa after sampai di Ini dekat mana? Dekat Taman Melo sama lah. Dekat Taman Yelah, dekat commercial area ke ataupun dalam? Dia commercial area kan ada shop lot. Okay. Diorang dah taruh dah pagar safety. Usually is because of the change of traffic flow. Usually because of the change of traffic flow atau kadang-kadang No, apa namanya bukan? No, nothing to do with traffic. Ini depan kedai itu for people to walk. I see. Diorang ada letak pagar keselamatan. After some time, so when they took crowd, then only traffic become worse because orang biasa park tepi jalan so they can cross and go to the shop. Dulu ada pagar. Yeah, but that's usually, to be frank, you dekat MPAJ or you dekat rakyat, dekat wakil rakyat, damn if you do, damn if you don't. I think what happened, mula, yalah, kita letak pagar because ada orang kata traffic semua, so letak pagar. So letak pagar, orang lain pula complain, cakap, remove the pagar because it's so difficult semua. So diundang, it's usually always that case for ahli majlis semua. Damn if you do, damn if you don't kan. So Isn't it waste of money for them to audit you? because we also have one issue dekat Taman Maju macam ni juga lah. Mula orang kata suruh buat macam ni semua kan. So kita pun okey dengan ahli majlis. So MPAJ pun pergi buat. Bila dah buat macam tu, another round complain, tak boleh kena buat macam ni. So, you tak buat, everyone bang table. So most probably that's the case kot. Yang ada tahu kan 7-Eleven tu Taman Melo. Yang kat depan tu nampak. Ada mamak baru buka. Dia kan letak pagar. Mana pergi pagar? Okay. Sebab situ kan tempat pasar malam. Sebab orang komplain. Sebelum ada pagar, situ orang selalu parking tau. Situ lah orang selalu parking. Sebelum ada pagar. Sebelum ada pagar, lepas ada pagar orang tak park. Sekarang orang pagar dah keluarkan, orang park balik dah susah. Yalah. So masa letak sebelum ada pagar, orang parking semua. So apa nama ni, ialah traffic was bad. Itu yang letak pagar, so traffic was better. Then orang yang tak boleh parking tu dia complain lah. So it's actually it's a lot easier to solve the national problem than the parking problem, Jalan sudah besar. Depan 7-Eleven jalan kita sudah besar. Kalau ada tempat yang boleh besarkan jalan, it's slightly easier lah. Sekarang tengok banyak gerai. Mana nak? Gerai baru. Shop lot situ pun sikit saja lah bang. Sikit. Kedai Aceh. Tak, dua baris depan belakang. Tapi water pun semua lot tu dah ambil untuk gerai-gerai dah. Kalau tengah hari saja baru jam kan. Tengah hari kan banyak. Hari malam pun macam kena pusing, tak ada pagar. Malam ada satu macam karaoke situ kan. Itu dah lama dah, bertahun-tahun dah. Itu tak ada masalah, dia dah bertahun-tahun. Dia tak kacau. Yang masalah sekarang banyak warung dah macam cendawan dah, tak nampak mana. Kedai burger tu ada lagi? Ada. Sekarang macam-macam. Nasi lemak ada. So mana nampak macam-macam gerai dah situ. Semua dia orang ambil parking lot. Boleh buat enforcement. Sebab kita pun macam what the hell we are paying for the tafsiran ni semua, bila infrastruktur macam. But that's also another issue, I know the public doesn't like it lah. Actually, whatever we pay doesn't even pay for the salary. No, we all could pay master. I know. But whatever the rate kan, that's also our problem as a country lah kan, because everything has to be kept. I don't know why, because now my area becoming like kampung already. Yeah. No. In terms of costing, actually, I can share. There's one big problem. It's across the board. Parti mana pun ataupun dekat government mana, daripada federal sampai ke state sampai local council kan. Actually, whatever we collect is actually very low compared to the cost and requirement. So MPAG kalau di Selangor is I think one of the trickier one jugalah, because the collection is hardly enough for the maintenance and so on. So then dia jadi an issue for government lah, because do you collect sebab tu I think last year they hike up kan the rate. They hike up for about tak jadi is it? Sebab ramai orang complain kan. But the situation is actually quite dire lah, sebab every time nak hike to cover, orang marah, so dia tak high kan.
but cost increases every year. Jadi sebab itu to be fair to them, I know kan orang knock doors, not that I know sometimes kadang-kadang the way that complaints are being handled tu could have been done better lah. Tapi I also acknowledge lah, as I say lah, they have very limited budget from the collection, enough just to pay semua gini-gini. So kalau that year they can only say fix certain number of roads a longkang, itu je lah. Anything yang orang complain, then they cannot do anything because there's no money kan. So they have to minta dekat federal, and that's actually how MPAJ works now lah. So mana yang we can help from federal, we help from federal lah. But otherwise they usually just thank you very much, we take note lah kan. Okay, so thank you. So okay, Syafiq and team will go down. I think yang Jalan Melo tu yalah, most probably it's not the whole stretch. There are certain stretch yang we can actually upgrade, just lebarkan sikit. Likewise some of the crossing, tengok pilih mana yang crossing, and then cost it, and then we tengoklah idea dekat pusat khidmat punya ke, peruntukan menteri ke, ataupun MPAJ ke apa semua kan, IKR ke apa lah kan. So likewise Padang pun macam tu lah, just go tengok dekat mana and cost it. Okay. They'll work on it. Alright. At the end of the day, it boils down to dollars and cents, whether you have the budget or not. Betul. Kalau heavy rain baru. Ya. Yang sebenarnya yang kat depan seberang jalan tu. Thank you so much for your time. Alright. Sorry. Okay. Rasa orang kesian lah itu. Yeah. Actually, I slept at 6:30 this morning. I finished a program at 4, sleep at then how is it? But it's alright, don't worry. Part of the job. Kau Uncle? Last night. Okay. Selamat tengah hari. Yes, selamat tengah. Jam ni lepas ni campak kan. Tak, sebab bila kita bagi number, so dia, tapi tak apa, okey. Okey Uncle. Komplain pasal neighbor. Rumah ni kosong. Dah 20 tahun kerja ni. Dia kosong 20 tahun? Bagi sama saya lah, saya ambil. Warna pun tak tahu cik. Yang mana? Dan orang datang sampah dia terus betul. Ini mana? Ini saya kena tolong. Sunti boleh juga. Yang mana? So ni kosong ni? Ya? Sampah dia. Oh, saya duduk. Ha? Tak siran dia? Ada orang, tapi ya. Mana saya tanya pun orang tak mau bagi tahu. Okey. Dia tak tahu mana siapa bersih. PDPA tak boleh dedah. Tak apalah. Dia tak nak bersih. Kita nak berita dengan dia punya car wash. Dia kata bersih tapi so sekarang ini macam saya punya rumah lah. Saya ada rumah dekat Bukit Antarabangsa. Saya dah tak duduk situ. Memang dia mendatangkan masalah tu jiran lah kalau you tak jaga kan. Okey, so tak apa, Uncle punya case quite straightforward. Cari siapa punya owner kan. So dia tak maintain langsung. So ular, tikus semua adalah. Okey, ya. Cucu semua selalu main. Alright. Saya jaga bersihkan. Ini belakang. Ini saya rumah. Yang ini lah. Saya jaga macam mana bersih pun tak ada guna juga. Ya. Dah masuk tak? saya nak Ular semua masuk. Ular lah. Jadi buka pintu ada ular dekat situ dia nak. So dia tapi tengok tu rumput dia potong berapa kali set? Langsung tak? Kaya dengan Semak. Tapi memang semasa orang penduduk yang owner tu tak jaga. Lepas tu ini car wash. Dia orang car wash. Saya minta dia bersihkan, dia yang bersihkan. Tapi masalah dia memang bersih. Barang-barang dia pergi simpan dalam tu. Kuncit tu dia banyak tikus. So sebab ada barang dekat situ, kuncit pula biar tikus, so jadi masalah. Bila ada tikus, ular datang.
This is where the things happen. Dia kalau ada kumpul sana dia bakar. Api banyak buat tau. Bakar wire. Dia ada buat dua dia bakar sampah. Itu car wash lah. Ada semua yang dekat. Car wash lah. So macam mana car wash boleh pakai ini punya bang? Ini tempat bukan car wash punya tempat. Saya tak ada cover lah. Tak boleh tolong Saya tak pernah cover orang. Phone number uncle. Phone 016 Kalau saya boleh, saya nak tolong semua orang. Saya tak nak susahkan siapa-siapa. 85 Dia tak cover je. 958 Tadi itu orang cover 958 77. Tapi masalah dia. Okay. Saya cover apa? So yang car wash ni lesen ke tak lesen tak tahu. Tak baby, dia sudah agak lama buat itu car wash. Memang tanah dia lah. Tak, ini tanah ni. Saya tak bukan yang car wash ni sebelum cerita tanah Dewan. tu dia. Ini tanah Dewan. Ini tanah Dewan. Dia sudah agak lama buat. Saya tak mau kacau dia. Dia pun tak ganggu kita. Masalahnya sekarang dia masuk barang ke situ. Sebab dia tengok rumah terbiar tak ada orang. So dia buat dia punya store lah sebab dia kira dia bersih. Dia diminta untuk bersihkan. Dia ingat bila bersihkan itu dia boleh simpan barang sesuka hati. Ni sudah tegur 2-3 kali. Tapi saya banyak kali cara baik-baik saya sudah minta. Siapa dia punya owner? Tak tahu. Siapa owner? Steven. Steven. Itu orang baik. Tapi masalahnya itu hari Firdaus sudah ada dua ni. Dia pun sudah tegur dia jangan bakar. Lepas tu memang dia dah berhenti bakar. Tapi masalahnya sebab dia bawa sampah banyak. Kakak tu nak buat aduan, saya tak boleh buat apa-apa. Yang ini masa Uncle buat rumah semua ni, Uncle pernah kenal tak? Aunty pernah kenal dia punya tuan punya? Orang Kristian. Orang Kristian. Indian. Tanah tu dibeli oleh Cina. Hindu. Kristian lah. Hindu Kristian. Orang Jawa. So the Chinese, so you tak tahu siapa? Siapa tak tahu? Dia tak pernah duduk dekat sini. Sekarang duduknya orang mesti tahu kan. Saya banyak kali saya tanya pun dia cakap tak tahu. Tak ada nombor Tapi macam Melayu. Memang tak ada orang duduk. Tapi ada orang duduk, tak pernah ada orang duduk. Tak ada pernah. Selepas yang Hindu Kristian tu dah tak ada orang duduk dah. Ada malam, ada orang jalan, anjing ada bising. So malam-malam saya bangun kita Bukan hantu nanti. Kerana orang tak Bukan hantu satu kali saya cakap van berhenti. Saya parah lah sangat. Saya buka pintu, angkat torchlight, saya tembak ada orang. Anjing semua bising-bising. Saya tu rumah Jalan, besok pagi datang saya sudah bagi tahu. Di rumah ada orang masuk, saya kata you ni orang kan? Ambil Steven lah, you cakap sama Steven lah. Bagi tahu pun. Kerana orang tak boleh tinggal, maybe ada busuk dalam rumah tu. Ulang. Oh, ulang. So kalau masa Steven bersih hari tu, dia bersih kat luar je lah, kat dalam sikit-sikit saja. Dia kotak-kotak semua. Yalah, sebab betul rumah dia kan. Dia simpan bersih, tapi masalahnya sekarang dia simpan itu Barang lah. barang. pergi tengok situ. Ada barang memang. Saya pun tak tahu macam mana tu rumah tuan. Itu tahu tak, lot berapa tu? Ni lot 290, ni lot 291. Itu 290, 290A, 291. Yang ni 291. 291. Ya, kau tak pengsan aku daripada pagi tu tak makan apa saya. So meeting kat sana pukul berapa? Meeting the next one. Oh, meeting kat sini je. Ya, kesian. Saya tidur 2 jam je. Lady eagerly waiting to see my. Oh, patutlah ada banyak orang taman apa ni bakti tadi. Okey. Sekarang Steven pun teroboh. Isi utara. Itu cerita dia betul lah. Tapi Steven itu kita boleh tahu, boleh cakap. Tiga waris tak mau tutup kan? Sekarang kita mana? Kita tak tahu. Sekarang kita semak kali masa tu apa online? Semua akan notis nama dia. Kalau tak ada owner, kita kasih seal itu pintu. I minta dekat MPJ pun saya dah minta. Dekat Firdaus pun seal. Nama bagi orang masuk. MPJ tutup pintu tu. Sama macam big tadi.
Kita banyak ada tanah tepi. Keluar. Okey, bagi nombor saya call dia. Busuk ni hari ni busuk. Kalau Cina tu nak guna itu rumah, dia kena roboh. Semua terus kena buat balik. MPAJ, kalau kita atas alasan rumah tak dijaga semua ni, MPAJ tak boleh bagi maklumat ataupun pejabat daerah tak boleh bagi maklumat siapa tuan punya carian. Boleh je kan? Ya, okey. So kita trace lah. Okey. Kemudian dalam kes macam ni, apa bylaw local council untuk seal ke, untuk ada bylaw lah, mesti ada bylaw. Takkan tak ada bylaw tu. Dia macam tu seronok lah orang tinggal rumah semua. Sure. Saya kita mau Udah Jaya tu. Tinggal tepi ambil besar. Yelah termasuk laku lah kan. Rumah. Yang itu nanti jadi kerja Fauzi. Nak selesaikan cerita rumah aku. Yelah okey. Yelah adalah bylaw tapi dia compound lah. Selain daripada compound, apa lagi bylaw yang ada? Seal tak boleh? Seal. Okey. Kita nak pergi sini tak ada bahasa tu. Tak ada punya bahasa tu. Dia orang pun bila நேரடியாக ஒரு பேசலாம். இல்லை அவங்ககிட்ட பேசலாம் பேசிட்டு அவர் சொல்லி செய்யறதா சமைச்சி உங்களுக்கு ஜாமான்லாம் வைக்காது சீல் பண்ணி இல்லை அங்கே இருந்து சொல்லிட்டாங்க வைகி போயிட்டு கடைசியாக தான் அவர் சொல்லியிருக்காரு நீ அவன் பொம்பளை வந்து நீ எரிக்கிறதுனா இப்போ எரிக்கிறதுக்கு பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது போயிடுச்சுங்க கொஞ்சம் வாங்கி விடுவேன் ஸோ இது மட்டும் பாய்க்கிறதுனா பார்த்துக்கிட்டோம் Okay uncle, diorang akan pergi cari siapa tuan punya. Sama-sama pandai-pandai lah korang. Kan. So actually is we will trace who's the owner. Actually we can check actually kan dengan PJ semua. They have all the record kan. Cuma the once you dah jumpa itu orang, then the next step lah you nak suruh dia baiki ke apa semua tu, then we have to see lah which law yang, that's why I was asking them what bylaws are available for it lah. But we'll trace with you. Okay. Alright. Okay. After this no more kan? No more. This is the last one. Okay. This is too long already. Okay. Alright. Okay. This is already extra 2 hours overtime. Lepas ni 2 tahun saya tak datang Tasek Permai. Alright. I am Shani from this Point Shopping Complex. Okay. Okay, this is actually regarding our car park next building. Kapan next building? Tempat letak kereta sebelahan dengan Midpoint. Okey. Ia bukan yang kat depan tu ke sebelah?
dekat belakang. Okay, we Actually, actually have been writing to MPAJ before. We actually wanted them to melanjutkan lagi lah sebab kita punya tempo dengan dia sampai 2027. But the thing is that we have been trying to catch hold of MPAJ, but tak ada apa-apa feedback daripada mereka. So my intention hari ni wanted to ask YB kalau boleh help us to. so now, I mean, that building now is being used as a parking space lah. So the lease expires 2027. Correct. So there's no news ke apa lah. Belum lagi. Understandably, you would need some. Correct, because you see we have, Because it cannot be last minute, whatever. betul. Kan. Lagi satu, we have been receiving a lot of how do I say requests to turn the rooftop into pickleball court, but we don't dare to give any answer to those people just yet. Is because if you do not have any, apa cerita ni? Ni semua bukan sama yang cerita. So tak ada dibincangkan. Then it's not been discussed ke apa semua. What's the plan? If MPAJ has a plan, MPAJ has a plan. If MPAJ doesn't have a plan, then so you don't. So last time saya pernah hubung itu perancang, tapi masa tu dia cakap kontrak belum habis, dia tak mau bincang. No, there's no such thing. It's like, because, especially the parking and so on, it's like people need at least 2 years. Because, you can't actually plan, suddenly, we don't have parking. Then, damn, it doesn't work like that. Usually, negotiation starts 2-3 years before. Fair enough. Saya boleh call satu meeting. Yeah. And then it's like, kalau it's abrupt, because it's midpoint, people go sana semua, jadi nanti chaos tau. Suddenly orang dah biasa kita tak lagi parking. betul, sebab the intention is to that what we understand from pihak MPAJ ialah parking lot tu memang untuk facilitate shopping mall and also surrounding punya shop lot. Anda kata kalau lepas 3 tahun MPAJ ambil balik, then midpoint dah tak ada parking itu. So it's like, I mean, whatever their plan is, of course lah, is their building, but everyone else, yalah midpoint ke, the public ke apa, we need to prepare. So kalau contoh tak ada parking kat situ, then the question is where to park semua lah. Yang saya tahu biasa MPAJ punya practice kan, bila kontrak parking macam dihabiskan, biasa mereka akan open for tender, tengok siapa boleh bagi cadangan, siapa yang boleh power magnifier. I know, but in the case of midpoint, if I were running midpoint, it's not so much whether it's given to me ke apa semua. Well, we need parking. Yes, that's our concern. So kalau tak ada parking kat situ, then it becomes our concern, my concern, because suddenly we don't have parking in the area. Correct. Then dia jadi big issue lah. Pilih parking attach dengan midpoint. memang ada perjanjian dalam tu. Kalau dia tak attach tu, dia mungkin tak extend pun, dia mungkin cari orang lain manage ini. Okay. Parking kita ada operator yang collect, bukan kita orang. But we have been paying rental to paying rental MPAJ. je. So you pay rental lah kan? Yearly rental. It's okay. It's quite straightforward. No, I mean, it's like, at the end of the day, whatever MPAJ and Midpoint discuss is the commercial decision by both parties lah. But yeah lah, the discussion has to happen lah. Yes, it cannot be abrupt and then good luck to everyone lah. Okay, doesn't work like that lah. Because we have been trying to, get hold of Okay. to YDP and all that lah. Means actually even before change YDP from the previous one, we have been engaging a few conversations. So far, no. So there have been a few conversations lah. And at that time, we did propose a redevelopment plan with MPAJ also. And then so far, no. But because there is always change in YDP, so whatever we have discussed earlier, it has been. Okay, not a bad idea. Because I haven't had time to look at the rejuvenation of that part of Pandan. Okay, alright. You got your card? Yes, I did.
Ni yang mana satu wakil rakyat ni sana ke kat sini? Belum jumpa aku lagi dah bergaduh dah. Gaduh dulu. Siapa yang jadi wakil? Ya. And then there's your number kan? Yes. Ada, tapi dia overseas sekarang. But if YB is free, this coming, let's say 27 or 28 of November, I can actually get my Dr. Yuli, the I don't think advisor. I'm around. Actually, my 7 days a week is already fully booked sampai about January, February. And it's 7 days a week, you know. I don't think so. You know, the rule of thumb is this. Usually, if it's not booked 4 or 5 months in advance, chances are it's already fully booked. Understand. That's why I say, you know, it's best juga to talk to them because like, kalau anything urgent tu, they can alert me straight away. Even if I don't see people, I can take action or call kan. I see. But you know, still let me. Mana Kimi? Kimi. YDP. No. Belum lagi dia. Okay, so this is, you know, I actually take interest in that whole area though. So what we will do is this. You submit to Kimi whatever redevelopment plans you have. Okay. Yeah, and I mean, it's given. I will. But I don't want to rather just suruh MPAJ sit down with you guys. But I actually want to know what is your plan and what is also MPAJ plan. So get the redevelopment rejuvenation plan daripada midpoint submitted. Let me go through it dulu. Let me get. But also selain daripada midpoint dekat situ, yang lain tak ada big tenants kan, only midpoint ada big tenants. Yang lain tu semua private ownership lah kan. Midpoint tu sebenarnya shopping mall, okay, and it's a wholly owned mall, meaning bukan strata title. So all my tenant memang under kita orang, go direct dengan kita orang. So kita punya anchor tenant sekarang the store. But no, I'm not talking about di dalam midpoint. I'm talking about the whole surrounding area. So you have midpoint dekat situ, and then yang lain and tenants semua they deal with you lah kan. So we don't need to deal with them. And then you have this adjacent building which is parking, which presumably you have some ideas about redevelopment. Yes, because earlier the plan was to redevelop the whole midpoint, but because the plot ratio is too small, you have to have the car park together. To take over the car park. Earlier our proposal, which is my bosses, Dr. Huli spoke to the YDP that they intend to also buy over the building from MPAJ. But at that time, there's no black and white, and there's only a verbal communication. In fact, my bosses actually met up with YDP, the previous YDP at their office. Fauzi dulu lah. Fauzi dengan lagi seorang lagi ada lupa nama. Amin. Betul. So get their plan. But apart from midpoint, all the other buildings semua tu are commercial lots which are privately owned kan. Privately owned, yes. So there's nothing much you can do. Correct. So that means that if there is anything for that area, the only chance for rejuvenation or redevelopment is the ones that involve midpoint lah. Correct. So that is correct assessment. Yes. Okay. So get that. So let me get that first, so that you know I can have a